आज हम लोग इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करते हैं और थोड़ा सा समय निकल चुका है। मैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी हम लोग के सेमिनार में पहले भी आ चुके हैं और इनके विषय में मैं यह बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही इंटरनेशनल फेम के व्यक्ति हैं और गौरांग होम्योपैथिक क्लिनिक लखनऊ में चलाते हैं। ये एशियन होम्योपैथिक लीग के इंटरनेशनल फोरम के चेयरमैन हैं। सीसीआरएच के साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी के मेंबर रह चुके हैं। इनके कई एक रिसर्च आर्टिकल्स है जो आपने पिछले किसी सेमिनार में हम लोगों ने इन्होंने जो डायटिक रिस्ट्रिक्शंस पर दिया था उसको सुने। तो चूंकि समय निकल चुका है, मैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप अपना लेक्चर को शुरू कीजिए। थैंक यू एंड ओवर टू यू डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी। धन्यवाद डॉक्टर सानी। आपको और आपके सभी लिसनर्स को, हमारे कोलीग्स को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है विटिलिगो, जिसे ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं कॉमन भाषा में, और हिंदी में सफेद दाग कहते हैं। ये सभी को विदित है कि डॉक्टर हेनीमैन ने इसको वन साइडेड डिजीज में रखा हुआ है, यानी इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते, ये सिम्टमलेस, इसमें कोई इचिंग नहीं होती, कोई पेन नहीं होता है, जलन नहीं होती, सिर्फ सफेद दाग हो जाते हैं। स्लाइड। सो 15 मिनट ऑलरेडी निकल चुका है, तो डॉक्टर सानी हमें 1 घंटे अब से शुरू होगा कि 45 मिनट? नहीं सर, अब चूंकि अगला सेशन आप सब जानते हैं कि हम लोग का पहले से रहता है शेड्यूल, हम लोग को इतने में खत्म करना पड़ेगा। इसका मतलब 8 बजे हमें फिनिश करना है। हाँ ये सर, आप पूरा 8 बजे तक कंटिन्यू कीजिए, क्वेश्चन आंसर आज छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, नमस्कार। सो ये डॉक्टर सानी ने बताया कि जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा वर्क प्लेस है, ये कार्यस्थल गौरांग क्लिनिक और होम्योपैथिक अनुसंधान केंद्र, जो लखनऊ में कपूरथला कॉम्प्लेक्स में स्थित है। ये हमारी क्लिनिक और रिसर्च सेंटर है। इसमें बहुत सारी होम्योपैथी की गतिविधियां, एक्टिविटी चलती रहती है। इंट्रोडक्शन पार्ट में स्किप करूंगा क्योंकि सभी डॉक्टर्स हैं, सभी को मालूम है कि विटिलिगो क्या प्रॉब्लम होती है। इसमें क्रॉनिक पिगमेंट डिसऑर्डर होता है, इसको मैं स्किप कर रहा हूं। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज तक अभी एग्जैक्ट कारण साइंस को नहीं मालूम कि एग्जैक्टली विटिलिगो क्यों होता है। लेकिन कुछ इम्यून सिस्टम से रिलेटेड भी इसको लोग जोड़ते हैं। ऑटो इम्यून एसोसिएशन भी किया जाता है कि अंदर से एंटीबॉडीज बनने लगते हैं जो कि पिगमेंट सेल को डैमेज करते हैं और विटिलिगो हो जाता है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ मेलानोसाइट भी रिपोर्टेड है। तो ये सब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। न्यूरोजेनिक फैक्टर होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं, जो कि बहुत सारे इमोशनल स्ट्रेस और मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं विटिलिगो के पीछे, जो कि होम्योपैथी में भी वेल एस्टैब्लिश्ड है। हमारी इस स्टडी का एम was not to find any specific remedy for vitiligo, but to treat the patient on holistic basis as per homeopathic principle। जैसा ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में हम लोगों को पढ़ाया गया, मास्टर हेनीमैन ने लिखा है कि ट्रीट द पर्सन एज ए होल, पूरे मरीज का इलाज करें। तो इस पर्पज से हमने कोई स्टडी नहीं किया कि हमें कोई स्पेसिफिक रेमेडी विटिलिगो की निकालना है। तो ये स्लाइड कहती है टू ट्रीट द पर्सन इन डिजीज, नॉट द डिजीज इन पर्सन। इसमें रोल ऑफ माइंड हम आज डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ माइंड इन जेनेसिस ऑफ स्किन डिजीजेस। ये वेल स्टैब्लिश्ड है, होम्योपैथी में तो स्टैब्लिश्ड है, लेकिन आज एलोपैथी के डॉक्टर भी, जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो भी इसको मानने लगे हैं। और एक नई विधा इसमें आ गई है, दैट इज न्यूरोडर्मेटोलॉजी एंड साइकोडर्मेटोलॉजी। न्यूरोडर्मेटोलॉजी डील्स विद effect on nervous system leading to skin disease or effect in mind. There are several psychological factors जो कि ultimately they lead to depigmentation of skin और विटिलिगो हो जाता है। तो ये नई विधा है साइकोडर्मेटोलॉजी, जो कि होम्योपैथी का ही रेप्लिका है, हम कह सकते हैं।
ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जब हम लोग केसेस को लेते हैं तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे सप्रेस्ड एंगर, ग्रीफ यानी किसी को दुख है, डेथ ऑफ लव्ड वंस, किसी की मौत हो गई परिवार में जिससे इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है, निराशा, मेंटल शॉक यानी मानसिक सदमा, इंसल्ट, सेक्सुअल अब्यूज, डिसेप्शन धोखा, केयर एंड वरीज, किसी की महत्वाकांक्षा नहीं पूरी हुई, एम्बिशन डिसीव हो गया, ये भी एक कारण हो सकता है, डर है, फ्राइट है, एंटिसिपेशन, फाइनेंशियल लॉस, इंडिग्नेशन, किसी का अपमान हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया। ये बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं जो कि विटिलिगो के पीछे मौजूद होते हैं। तो जब हम लोग हिस्ट्री लेते हैं मरीज की, तो विटिलिगो में कोई सिम्टम नहीं होते, तो हम लोग अगर इन एस्पेक्ट को केस हिस्ट्री के समय अगर देखेंगे तो बहुत सारे कारण हमको पता लग जाएंगे, जिससे कि हमें दवा के सिलेक्शन में मदद मिलती है। ये हम लोगों ने स्टडी पब्लिश किया था 753 केस, 757 केसेस पे, जिसमें कि जो एज ग्रुप दिया हुआ है 0 to 15 238 केस, 16 से 30 उम्र के लोगों में 273 केसेस थे। तो मैक्सिमम आप देखेंगे इंसिडेंस ये 15 और 30 साल के बीच की एज ग्रुप में होता है, दैट इज 36%। तो इसकी सिर्फ डेमोग्राफिक वैल्यू है, कोई इसकी प्रेस्क्राइबिंग वैल्यू नहीं है। सो मैं सीधे मॉडल केस पे आऊंगा कि कैसे हम लोग किस एस्पेक्ट से विटिलिगो का इलाज करते हैं। इसमें मैं 5 केसेस विटिलिगो के वेल डॉक्यूमेंटेड केसेस प्रेजेंट करूंगा और एक फोटो गैलरी जिसमें कि शॉर्ट केसेस प्रेजेंट करूंगा। ये पहला केस है, ए 12-year-old male child was brought on 8th December 2013 for treatment of depigmented spots on left side of face. He was prescribed various oral and topical steroids like omnacartil, Gempreg, cortisol, mometasone, जैसा एलोपैथी में होता है स्टेरॉइड देते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। हम लोगों ने जो केस हिस्ट्री लिया तो उसको शॉर्ट में जो रूब्रिक हम लोगों ने सिलेक्ट किया इस मरीज में, द चाइल्ड वाज वेरी टिमिड, एट द सेम टाइम ऑब्स्टिनेट था, जिद्दी भी था, उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं बनता था, मैथमेटिक्स में वीक था, ही वाज वेरी केयरलेस, उसको अंधेरे से डर लगता था, कॉवर्ड नेचर था, अकेले वो डरता था, ही वाज डल, फिजिकल एक्टिविटीज कम थी, नमकीन चीजें ज्यादा पसंद करता था, पेट के बल लेटना, स्लीप ऑन एब्डोमेन एंड इनवॉलंटरी यूरिनेशन एट नाइट। तो ये जनरल पिक्चर पेशेंट की डिपिक्ट हो रही है, जो हिस्ट्री ली गई उससे ये रूब्रिक निकाले गए। दिस वॉज रिपर्टाइज विद होमपैथ सॉफ्टवेयर, जिसमें कि आप देखेंगे लाइकोपोडियम, फास्फोरस, पल्सेटिला, कैलकेरिया का, ये दवाएं टॉप पे, सलीशिया भी है, ये आ रही, लाइको, फास्फोरस, पल्सेटिला, कैलकेरिया का, सलीशिया, ये कवरेज इसमें दिया हुआ है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इनमें से ये 528 मेडिसिन को सॉफ्टवेयर ने स्कैन किया। सो lycopodium and pulsatilla were ruled out because the patient was chilly. From remaining medicine, calcarea was selected on the inability to calculate. वो बच्चा मैथमेटिक्स में वीक था, डल था, ऑब्स्टिनेट था, चिली था। सो आउट ऑफ दीज मेडिसिन कैलकेरिया कार्ड अपीयर टू बी सिमिलिमम। ये पहली पिक्चर है जो कि 8 दिसंबर 2013 को ली गई। इस बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर A05718, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। सो 8 दिसंबर को कैलकेरिया का इन 30 पोटेंसी 1 डोज वाज गिवन फॉलोड बाय प्लेसिबो। सो जनवरी में बच्चा आया, देयर वाज स्लाइट इंप्रूवमेंट, फिर मार्च में आया। इसको मैं क्विकली आगे बढ़ूंगा बिकॉज लंबा फॉलो अप होता है। तो इसमें इंप्रूवमेंट आया लेकिन उसके बाद रुक गया। सो कैलकेरिया का 38 डोज फिर रिपीट की गई, फॉलोड बाय प्लेसिबो फॉर 8 वीक्स। 8 वीक्स तक कोई और दवा नहीं दी गई। सो जून 23 में
ये 23 जून को आया, जिसमें कि स्पॉट्स में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आया. सो ही वाज पुट ऑन प्लेसबो अगेन, एंड फिर अगस्त में आया, फिर सितंबर में आया. तो देयर वाज कांस्टेंट इंप्रूवमेंट. एंड ये लास्ट पिक्चर है. इन बिटवीन पिक्चर्स को मैंने हटा दिया है. ये लास्ट पिक्चर है जो कि 29 सितंबर 2014 में लिया गया, एंड द चाइल्ड वाज ऑलमोस्ट क्योर्ड. सो अगर आप यहाँ कंपेयर करें, 8 दिसंबर 2013 से ट्रीटमेंट होके 29 सितंबर 14 तक इलाज हुआ, और चाइल्ड वाज ऑलमोस्ट ऑल राइट with a few doses of well selected semilimum that was calcarea carp in 30 potency. Coming to the case number 2, यहाँ पे विटिलिगो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट बिग टो में बिग स्पॉट था. It was a 10-year-old girl. It was brought on 15 मार्च 2011 for the treatment of vitiligo. ये 7-8 महीने से उसको ऑब्जर्व किया. She applied Betnovate in the past without any relief. इसकी भी हिस्ट्री लंबी थी, लेकिन अगर आप एज ए होल देखें, होलिस्टिक पॉइंट से, इस बच्चे को एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, बहुत ज्यादा एंगर, टेम्पर टेंट्रम्स दिखाना, एट द सेम टाइम बहुत बच्चा टिमिड भी था, यील्डिंग डिस्पोजिशन भी था, समझा दीजिए मान जाता था, फियर ऑफ बीइंग ह्यूमिलिएटेड, एंजाइटी अबाउट ट्राइफल्स, कवर्डाइज, जेलसी, मूड वाज वेरी चेंजेबल, कभी गुस्सा आना, कभी रोने लगना, माइल्ड. तो देखिए एक तरफ एंगर भी है और माइल्ड भी है, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन इसकी पर्सनैलिटी में. एंगर फ्रॉम कंट्राडिक्शन, एंटीसिपेटरी एंजाइटी, हॉट एग्रीवेशन, desire for sweet and thirstless, both very poor thirst. So the case was repertorized here again, and result of repertorization was pulsatilla, lycopodium, nux sepia. So pulsatilla covered 14 symptom and 18 उसके totality, 30 totality आ रही. So we selected here. Now lycopodium was ruled out and pulsatilla was selected because the patient had mild and yielding nature. Nux vomica, sepia were ruled out because the patient was sensitive to heat. Nux and sepia both are chilly medicines. So physical and mental journals were of lycopodium and pulsatilla. So we selected pulsatilla because of the changeability and उसका yielding mild nature था, बट प्रोवोकेशन से उसको गुस्सा आ जाता, उसके बाद समझा दीजिए वो फिर मान जाता. तो ऐसी कंडीशन में पल्सेटिला अपीयर टू बी मोर सिमिलिमम, नियरर टू पेशेंट्स कंडीशन. सो ये स्टार्टिंग पॉइंट है मार्च 2011. वी सेलेक्टेड पल्सेटिला. सो पल्सेटिला वी स्टार्टेड फ्रॉम 30 पोटेंसी. एक बार एक डोज दिया गया, 4 हफ्ते बाद उसको फिर बुलाया गया. So depigmented spot on left grade 2 reduced, but hypopigmented spots on face remained as such. तो बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दिखा. सो 1 महीने के बाद पल्सेटिला को फिर रिपीट किया गया 30 पोटेंसी में. सो यहाँ पे आप देखेंगे जब जून में इसने दिखा, तो जून में इंप्रूवमेंट कुछ दिखा. इसको मैं फास्ट चलूंगा बिकॉज टाइम इज टू शॉर्ट. सो ये देखिए फाइनल फोटोग्राफ है जो पल्सेटिला 30 2 बार देने के बाद. इसमें देखिए डीपिगमेंटेड स्पॉट ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड, एंड अगर आप कंपेयर करें सो करीब 99% इंप्रूवमेंट आ गया विद पल्सेटिला. सो ट्रीटमेंट वाज कंटिन्यूड फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स एंड इट वाज क्लोज्ड. द पेशेंट वाज कंसीडर्ड क्योर्ड. Now coming to a third case, a लंबा केस है. This is a lady, a 15-year-old female, was brought on 8 January 12. Previously, she had vitiligo at 7-year age, for which homeopathic treatment was given somewhere else. कहीं और इसको इलाज किया गया. अब इसका लाइफ स्पेस देखिए.
Patient was born in an orthodox middle class family. Her disease started when she came to know that she was an unwanted child. इसका मैं बताना चाहूंगा, जब ये बच्ची बड़ी हो गई तो इसके पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने बताया कि जब तुम्हारा जन्म हुआ, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसके फादर चाहते थे कि लड़का हो, मेल चाइल्ड हो, लेकिन बर्थ इस लड़की की हो गई। बताते हैं कि इसके फादर वाज वेरी अपसेट और वो कहते थे कि ये कहाँ से लड़की आ गई मेरे घर में, इसकी मुझे क्या जरूरत थी, इस तरह की बातें कही। जब ये बच्ची बड़ी हो गई तो किसी ने, पड़ोसी ने, रिश्तेदारों ने उसको बताया कि तुम्हारे फादर वाज वेरी एंग्री, बहुत नाराज थे, वो अच्छा नहीं फील कर रहे थे और यू वेर अनवांटेड चाइल्ड। तो इस बात से उसको बहुत ज्यादा सदमा लगा कि मेरे फादर ऐसा क्यों सोचते थे, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी जरूरत नहीं है, तो मुझे, इस तरह की फीलिंग उसके अंदर आने लगी। सो शी डेवलप फॉर सेकंड फीलिंग, यूज्ड टू ब्रूड ओवर ट्राइवियल मैटर्स एंड हैड हैबिट ऑफ वॉशिंग हैंड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल। उसको धीरे धीरे वो डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम आने लगे, ओसीडी के सिम्टम, बार बार हाथ धोना, चिंता करना, सोचते रहना, और फादर के लिए बड़ी खराब फीलिंग होना कि साहब ये मेरे पिताजी हैं, मैं इनको इतना प्यार करती हूँ, और इनके अंदर ये फीलिंग थी कि मैं अनवांटेड हूँ, तो मैं इस परिवार में क्यों आई, भगवान ने मुझे क्यों भेजा, इस तरह की फीलिंग उसको दिमाग में शॉक देती थी। इस लाइफ स्पेस के बाद जो हम लोगों ने डिटेल हिस्ट्री लिया, एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, एंगर, ऑब्स्टिनेट नेचर, फॉरसेकन फीलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, कि मेरी क्या जरूरत है जिंदगी में, परिवार में, ड्वेलिंग इन द पास्ट, पुरानी चीजों को याद करके, वॉशिंग हैंड, fear of high places, confusion, irresolution, dullness, anger from contradiction, tendency to catch cold, indolence, सुस्ती, anxiety, ये सारी सिम्टम पिक्चर जिसमें ग्रीफ वाज द एलिमेंट फैक्टर। इसको जब दिया गया यहाँ आप देखेंगे नेट्रम म्यो, सीपिया, लाइकोपोडियम, नक्सोमिका। इसमें ये टॉप मेडिसिन आ रही, इनमें से कोई एक दवा का सिलेक्शन जो कि टफ काम था, बट वी सेलेक्टेड नेट्रम म्यो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, फॉरसेकन फीलिंग, ड्वेलिंग इन द पास्ट एंड वॉशिंग हैंड। ये सारे सिम्टम्स ये नेट्रम म्यो में मौजूद है। एंड पेशेंट वाज हॉट, कुछ सिम्टम आर्सेनिक के भी होते, लेकिन पेशेंट वाज हॉट, और उसको ब्रूडिंग बहुत ज्यादा थी, पुरानी चीजों को सोच करके रोना और अपनी चीज को शेयर नहीं करना, चुपचाप अंदर ही अंदर ग्रीफ करना। ये सारे सिम्टम लेने के बाद हम लोगों को लगा कि नेट्रम म्यो दिया जाए इसको। ये दिस इनिशियल फोटो, आप इसको याद कर लें। नेट्रम म्यो 30 एक डोज देने के बाद प्लेसबो पे रखा गया 1 जनवरी 2012। फरवरी में वो आती है मेरे पास, एंड उसमें कोई इफेक्ट नहीं दिखा। फिर मार्च में आई तो उसने बताया कि साहब कुछ स्पॉट्स नए बनने लगे। हियर नेट्रम म्यो, ये 2 महीने के बाद फिर 2 महीने से ज्यादा हो गया, फिर एक डोज रिपीट किया गया। सेकेंड डोज के बाद कुछ पिगमेंट आना शुरू हो गए, फिर बेटर रहा, देन फर्दर इंप्रूवमेंट रहा, जुलाई में भी इंप्रूवमेंट था। एंड यहाँ आप देखें 2 डोज, सेकेंड डोज के बाद देन repigmentation and depigmented area started. स्पॉट बेटर। फिर जनवरी 25 2013 में जब आती, फिर कुछ नए स्पॉट डीपिगमेंटेशन दिखने लगा, तो अगेन नेट्रम म्यो 30 was repeated followed by placebo for 6 weeks, एंड थर्ड डोज देने के बाद बहुत बढ़िया रिमार्केबल देखे इंप्रूवमेंट आता है। उसके बाद स्पॉट वाज बेटर, फिर उसके बाद रुक गया, देन अगेन नेट्रम म्यो एक डोज देना पड़ा, एंड क्विकली मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये सारे छोटे छोटे स्पॉट डिसअपियर हो गए, ओनली वन बिग स्पॉट रिमेन्ड। हियर a status quo condition came in spite of repetition of netrum म्यो 30. We increased the potency from 30 to 200. 27 जून को एक डोज दिया गया,
उसको देने के बाद जब सितंबर में आई, जून के बाद, तो उसमें इंप्रूवमेंट दिखने लगा। फिर उसके बाद नवंबर में आती तो फिर उसमें बताया कि रीअपियर होने लगा। तो विटिलिगो के केसेस में हम लोग बहुत फ्रिक्वेंट रिपीटिशन नहीं करते, कई बार 2 महीने 3 महीने बाद भी रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे देखिए, जून के बाद नवंबर में नेट्राम्योर 200 दिया गया। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने के बाद एक डोज नेट्राम्योर फिर दी गई और 2 महीने के बाद उसको करीब बुलाया गया। एंड देखिए, ये जो छोटे छोटे स्पॉट बन रहे थे वो सब डिसअपियर हो गए और जो ओल्ड स्पॉट थे वो भी ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गए। सो हियर इट केम डाउन टू दिस पोजीशन, देन इट वाज फॉलोड अप, फिर एक बार नेट्राम्योर 200 देना पड़ा आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स। एंड लास्ट पिक्चर ये देखें तो इसमें ऑलमोस्ट सारे स्पॉट्स डिसअपियर हो गए एंड नॉर्मल स्किन आ गई। आप एट ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप देखें, we started the treatment on 8 जनवरी 12 and ended on 28/6/16। तो ये 4 साल का फॉलो अप है जिसमें का आप देखें ग्रेजुअल रिडक्शन होते होते हमारे पास इससे करीब 3 गुना ज्यादा फोटोग्राफ्स जिनमें कुछ बढ़ भी गया था, लेकिन यहाँ पे सीरियली आप देखें रिडक्शन होते होते चौथे में फिर रीअपियर हुआ, देन नेट्राम्योर 200 देने बाद डिसअपियर हो गया एंड अल्टीमेटली patient was declared as cured and the treatment was stopped in 2016. Now coming to another case, depigmented spot on both knee joints. ये रजिस्टर हुआ 15 सितंबर 2011। She took oral, topical, allopathic and homeopathic treatment without any relief. होम्योपैथी दवाएं भी इसको दिया, किसी ने आर्सेनिक सल्फलेवम दिया, एमिविस नागा उसको लगाने के लिए दिया गया, बट इट हैड नो इफेक्ट। सो हम लोगों के पास ही आया 16 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट। इसकी हिस्ट्री में लंबी हिस्ट्री थी। सो अगर आप देखें, इसको भी एंगर एलिमेंट, टिमिड, वीपिंग इजिली, बहुत सुस्ती, इंडोलेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, दिमाग कंफ्यूज्ड, नेल बाइटिंग, केयरलेस, मैथमेटिक्स में वीक, कंसंट्रेशन नहीं, काम पढ़ाई में मन नहीं लगता, भूल जाना, फियर ऑफ घोस्ट, ड्रीम, फ्राइटफुल। और इसको डेल्यूजन बड़ा इंपॉर्टेंट था। रात को अंधेरे में इसको लगता था हमारे पीछे कोई खड़ा हुआ है, मुझे कोई फॉलो करता है। तो हम लोगों ने पूछा कौन फॉलो करता है, कुछ पता नहीं लगता, लगता मेरे पीछे कोई है। This is a very important rubric. Desire for salty things, a physical journal for rice, perspiration on face. चेहरे में, सर में पसीना बहुत आता था। ये सारे रूब्रिक के बाद रिपर्टराइजेशन किया गया तो ये इसमें रिजल्ट आता है। इसको क्विकली शॉर्टलिस्ट करेंगे। लाइकोपोडियम, फास्फोरस, नेट्राम्योर, कैलकेरिया कार्प। पेशेंट वाज चिली। सो कैलकेरिया कार्प वाज सिलेक्टेड on the basis of timidity, aversion to work, confusion of mind, nail biting, mathematics inept for, difficulty in concentration, delusion of someone behind, and perspiration of face. आप सब हमसे सहमत होंगे, एग्री करेंगे कि ये कैलकेरिया कार्प की टिपिकल पिक्चर थी। हालांकि लेडी वो मोटी नहीं थी, फेयर, फैट, फ्लैबी नहीं, लेकिन मेंटल सिम्टम अगर इस फियर में देखेंगे तो माइंड उसका कैलकेरिया कार्प को डिपिक्ट करता है। सो 15 सितंबर 2011 सिंगल डोज कैलकेरिया कार्प दी गई। 2 हफ्ते बाद उसको बुलाया गया। तो 2 हफ्ते बाद बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, स्लाइट कह सकते हैं। सो जब नवंबर में आई तो कुछ उसमें इंप्रूवमेंट दिखा। सो शी वाज केप्ट ऑन प्लेसबो फॉर अनदर 8 वीक्स। अब आप देखें 13 जनवरी 12 बेटर, देन फरवरी फर्दर बेटर, 22 मार्च वो सिंगल डोज का इफेक्ट, स्पॉट मच बेटर, एंड जून 4 जून को स्पॉट ऑलमोस्ट क्योर्ड। सो शी वाज अगेन केप्ट ऑन प्लेसबो एंड ये रिजल्ट आया आफ्टर गिविंग कैलकेरिया कार्प इन 30 potency एंड पेशेंट वाज बेटर। सो देयर वाज नो नीड ऑफ रिपीटिशन। एक डोज से देखिए फर्क आता चला जा रहा है, रीपिगमेंटेशन होता चला जा रहा है।
देन ये इम्प्रूवमेंट, स्लो but progressive improvement. So drug was not repeated, and here you will see कि करीब 95% इम्प्रूवमेंट इसमें आ गया, एंड उसके बाद रुक गया. सो आप देखिए कितने महीने बाद कैलकेरिया का 30 एक डोज फिर दिया गया 23 जून को. उसके बाद 5 अगस्त को आती है, एंड पेशेंट वाज ऑलमोस्ट 99% cured, and patient was put on placebo, no recurrence till date. And ये follow up photograph है जो कि लास्ट है. एंड इफ यू कंपेयर, जो फर्स्ट में देखिए दोनों नी ज्वाइंट्स में, देन सेकंड पिक्चर में फॉलो अप में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया, थर्ड फॉलो अप में राइट नी बिल्कुल ठीक हो गया, लेफ्ट नी में इंप्रूवमेंट अच्छा आया, और फोर्थ फोटोग्राफ में इन बिटवीन बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं. हर विजिट में हम लोग फोटोग्राफ लेते हैं, लेकिन वो पूरी स्क्रीन भर जाएगी अगर हम 12-16 फोटो दिखाएंगे. तो जो इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ्स हैं जिनमें विजुअल चेंज आ रहा है वो आपके सामने प्रस्तुत है. आप देखें कैलकेरिया कार्ड में ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स दिया. दिस इज लास्ट मॉडल केस, 22-year-old male patient having depigmented spot on right loin. ये 17 दिसंबर 2004, बहुत पुराना केस है. अब तो ये बहुत बड़े हो गए बच्चे. इसको टेकअप किया गया. यहाँ रूब्रिक पे सीधे आते. उसको ड्रीम ऑफ डाइंग, बड़ी इंपॉर्टेंट, वो अपनी अपनी डेथ के बारे में देखता था कि मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया, मेरी डेथ हो गई, और वो खुद अपनी बॉडी को देखता था. दिस इज वेरी वेरी पिक्यूलियर. तो ड्रीम ऑफ एक्सीडेंट, ड्रीम ऑफ डाइंग, ड्रीम ऑफ फॉलिंग इन वाटर, ये 3 ड्रीम्स उसको अक्सर आते थे जो अनप्लेजेंट थे, और उसको डर भी लगता था कि मैं पानी में गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, एंड मेरी डेथ हो गई. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स थे. और उसको डर बहुत सारे, फियर ऑफ डार्क, फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ हाई प्लेसेस, फियर ऑफ वाटर. देन डिजायर फॉर कंपनी, better by consolation, fastidious, nail biting, introverted nature, anticipatory anxiety, weeping easily, and dandruff, graying of hair. ये तो कोई खास बात नहीं. अगर आप इसको देखें, सो ये पल्सेटिला की पिक्चर इसमें मैच कर रही है. सो आर्सेनिक, पल्सेटिला, लाइकोफॉस्फोरस, आर्सेनिक 294 मेडिसिन को कंप्यूटर ने शॉर्टलिस्ट किया. अब चिली मेडिसिन देखिए, आर्सेनिक, फास्फोरस ruled out because the patient was very sensitive to heat. He was a hot patient. Now pulsatilla was picked up, leaving lipo because the patient had weeping tendency and amelioration from consolation. Pulsatilla, lipo दोनों hot हैं, लेकिन इसका जो नेचर था, बेसिक डिपिक्ट करता था, वो पल्सटिला को डिपिक्ट करता था. तो दिस इज इनिशियल फोटोग्राफ. ये हाथ से, तब सर डिजिटल कैमरा नहीं था, हम लोग हार्ड कॉपी बनवाते थे फोटोग्राफ की, इसलिए हाथ से लिखा हुआ है. पुराना केस है, 20 साल पुराना. सो हियर उस जमाने में मैं बहुत हाई पोटेंसी देता था, बाद में मैंने 30 शुरू किया. तो पल्सेटिला 1 ml इसको दिया गया, एंड सिंगल डोज. सो 29 मार्च की फोटोग्राफ में इसमें इंप्रूवमेंट दिखने लगा. Then he was kept on placebo. Then एक डोज और पल्सेटिला देना पड़ा 22 मई 2006 में. एंड लुक एट द रिजल्ट. दिस इज रजिस्ट्रेशन नंबर. इसमें आप देखेंगे 2 तरह के रजिस्ट्रेशन नंबर है, R10408, देन ऑब्लिक 00073. तो 00073 इज a registration number of vitiligo. ये शॉर्ट में बीच की फोटोग्राफ मैंने स्किप कर दिया है. तो ये फर्स्ट एंड लास्ट अगर आप देखें तो देयर इज 99% इंप्रूवमेंट. एंड सो वी हैव शोन यू 5 मॉडल केसेस. अभी आपको हम कुछ फोटो गैलरी जो हमारे पास है, बिकॉज वी आर हैविंग ए प्रोजेक्ट ऑन दिस, तो शॉर्ट केसेस दिखाएंगे. इसमें मेडिसिन को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, आप सिर्फ फोटोग्राफ से देखेंगे कि कैसे होम्योपैथी दवाओं से विटिलिगो के केसेस होलिस्टिक पॉइंट से रिस्पॉन्ड करते हैं.
ये बच्चा हमारे पास नेपाल से आता था, बिफोर एंड आफ्टर अगर आप देखें। सो दिस केस रिस्पॉन्डेड टू सल्फर। ये फर्स्ट एंड लास्ट फोटोग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूं, इन बिटवीन दर्जनों फोटोग्राफ्स। ये सेकेंड केस है। दिस लेडी had depigmented spot on right side of neck and both elbows, right knee joint. So इसमें ग्रेजुअल आप देखेंगे तो अगर आप कंपेयर करें ऊपर नीचे, सो ऑलमोस्ट ये केस ठीक हो गई थी एंड द ड्रग वाज फास्फोरस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक सिंगल केस हमने आप तक इग्नेशिया से ठीक किया। ये गोरखपुर से आते थे। इनमें देखिए डीप पिगमेंट स्पॉट यहाँ पे राइट सब मेंटल रीजन में था एंड सेकेंड फोटो में देखें उसमें रीपिगमेंटेशन आने लगा और थर्ड में ऑलमोस्ट ठीक हो गया। पेशेंट रिस्पॉन्डेड टू इग्नेशिया बिकॉज इनको बहुत ज्यादा मेंटल शॉक था। ही वाज आई मीन कैप्चर्ड बाय पुलिस इन ए फॉल्स केस ऑफ चीटिंग एंड ऑल करप्शन, ऑल्दो ही वाज नॉट इन्वॉल्व। सो इतना सदमा इनको शॉक लगा, उसके बाद से विटिलिगो आया था, मुझे याद आता है। तो ही रिस्पॉन्डेड टू इग्नेशिया। सो इस तरह से हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ केसेस का रिकॉर्ड है जो मैंने पब्लिश किया, मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। तो कमिंग टू क्लिनिकल टिप्स, बिकॉज 15 मिनट और है मेरे पास। मोस्ट होम्योपैथिक फिजिशियंस आर प्रिस्क्राइबिंग स्पेसिफिक मेडिसिन। मैं भी कभी करता था, लाइक आर्सल्फ्लेवम, माइका 30, अमीबिस नाका क्यू एटसेट्रा। बट मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि इन दवाओं से केसेस ठीक नहीं हुए, न माइका से न एमीबिस नाका से। कभी कभी रिस्पॉन्स आ गया, जैसे ही दवा को विड्रॉ किया वो फिर रीअपियर हो गया। सो दीज आर स्पेसिफिक मेडिसिन, लेकिन ये होम्योपैथिक प्रिंसिपल पे काम नहीं करती। दे आर लेस प्रूव्ड मेडिसिन। आर्सल्फ्लेवम, माइका, एमीबिस नाका, इनकी प्रॉपर प्रूविंग नहीं हुई थी जिसमें पूरी साइकोसोमेटिक पिक्चर आती हो। इसलिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझे इन दवाओं का नहीं मिला। पेशेंट कमिंग फॉर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आफ्टर फेलिंग इन एलोपैथी एंड आयुर्वेदा and even in homeopathy would be disappointed that vitiligo is incurable if they did not get proper response. It will make them pessimistic and depressed, requiring repeated counseling to make them optimistic. ज्यादातर मरीज आप लोगों को भी यही लगता होगा कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो पहले डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, नहीं ठीक होता तो फिर आयुर्वेदिक में जाते हैं, आयुर्वेदिक में भी नहीं ठीक होता फिर होम्योपैथी में भटकते हैं। होम्योपैथी में भटकते भटकते अगर आप प्रॉपर प्लेस में पहुंच गए जहाँ की प्रॉपर केस हिस्ट्री बनाई जाती है और सिमिलिमम को सिलेक्ट किया जाता है तो रिस्पॉन्स आ जाता है। लेकिन उतना जो लंबा गैप होता है और ट्रीटमेंट के बीच में आप उसका विश्वास बनाए रखें, इसके लिए रिपीटेड काउंसलिंग की जरूरत होती। कई बार एल्बम आपको दिखाना पड़ता, मैं एल्बम रख देता हूँ, देखिए ऐसे केसेस ठीक होते हैं, तो उनका विश्वास बन जाता है। इसलिए रिपीटेड काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है। एज पर होम्योपैथिक फिलॉसफी, जैसा मैंने शुरू में कहा, पर्सन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डिजीज व्हिच इज टू बी ट्रीटेड। सो दिस अप्रोच नॉट ओनली रिमूव्स द इफेक्ट दैट इज पैथोलॉजी, कि मेलानोसाइट डैमेज हो गई, मेलानिन बनना कम हो गया, विटिलिगो हो गया, दिस इज पैथोलॉजी। बट कॉज जो इटियोलॉजी है इसका कहीं और होता है। मोस्टली आपने देखा कि इस साइकोलॉजिकल फैक्टर प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इनिशिएशन ऑफ depigmented spots. So such kind of approach leads to permanent recovery with no chances of recurrence. सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने केसेस हम लोगों ने ट्रीट किया होलिस्टिक प्रिंसिपल पे सिंगल ड्रग से, उनमें रिकरेंस नहीं आती। ठीक हो गया तो ठीक हो गया। सो क्लिनिकल टिप जो मैं शेयर करना चाहूंगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स इज इनएविटेबल when the medicine is homeopathic to the case, matching high grade mental symptom, physical general symptoms and causation. If one could reach the causation, that is ailment from, अगर ये मिल गया तो सारे सिम्टम्स बेकार हैं, फिर डिजायर, अवर्जन, थर्स्ट, एपिटाइट, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिजिकल बिल्डअप की कोई वैल्यू नहीं है। ए थिन, लीन एंड थिन पेशेंट
with symptom of mental symptom of calcaria car will respond to calcaria car. However, mota fat fair flabby patient appearing to be calcaria car but having mental symptoms of lycopodium or phosphorus will respond to these medicine rather than on physical basis. So most important is mental symptom. उसमें भी causation अगर मिल गया, causation is top most important, then dream delusion fears, उसके बाद physical general आता है और particular symptom की इसके prescribing की कोई वैल्यू नहीं। ये मैंने देखा, बहुत फेल हुए, करीब 15 साल की शुरू की प्रैक्टिस में एक भी केस नहीं ठीक होता था। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासिकल की तरफ आए तो रिस्पांस आने लगी। हालांकि अभी भी 100% रिस्पांस नहीं आता है, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद हम लोगों को सफलता मिल रही। सो ड्रीम डिल्यूजन एंड फियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेशंस। बच्चों में फियर, अगर बच्चे डर गए, उनको शॉक लग गया या किसी तरह का फ्राइट हो गया, तो इसके बाद अगर विटिलिगो होता है तो उस सिम्टम को इंपॉर्टेंस देते हुए अगर प्रिस्क्राइब किया जाए तो रिस्पांस आ जाता है। Second clinical tip is second dose should only be repeated after action of first is over. मैंने देखा अगर इंप्रूवमेंट आ रहा और सेकेंड डोज गलती से दे दिया स्पीड अप करने के लिए, तो जो पहले के जो पिगमेंटेड स्पॉट्स आ रहे हैं वो सब डिसअपियर हो जाते हैं। इसलिए भले मरीजों के रिकरेंस होने लगे, ओनली देन सेकेंड डोज शुड बी रिपीटेड व्हेन ए कंडीशन कम्स डाउन टू स्टैंड स्टिल या फिर रिकरेंस होने लगे, then only second dose should be repeated. और पोटेंसी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन cannot cure vitiligo. Rather, steroid ointments, जो लोग बेटनोवेट, क्वाड्रिडम, टिनोवेट, यूमेसोन, जितना एलोपैथी के ऑइंटमेंट्स हैं, ये दे ओनली स्पॉइल द केस बाय सप्रेसिंग द लीजन एंड इम्यून सिस्टम एज वेल। बिकॉज ये ऑटो इम्यून डिजीज में आता है। हैनीमैन ने साइकोसोमैटिक रखा है, लेकिन आज मॉडर्न मेडिसिन वाले भी मानने लगे हैं कि दिस इज ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें कि एंटीबॉडीज बनते हैं और एंटीबॉडीज जो है वो जाके मेलानोसाइट को डैमेज करते हैं। सो जितने भी टॉपिकल एप्लीकेशन है, बहुत लोग एमीविस नागा लगाते रहते हैं, बहुत लोग वो सोरेलिया पता नहीं क्या लगाते हैं, इट हैज नो मीनिंग। इवन जो धूप में एक्सपोजर वाला भी है, शुरू में मैं करता था, मुझे लगा अगर किसी बीमारी का कारण उसके माइंड में है तो सनलाइट में एक्सपोजर से टेम्पोररी रिलीफ आ सकती है, लेकिन परमानेंट रिकवरी नहीं होती। इसलिए कोई भी टॉपिकल एप्लीकेशन में अब अलाउ नहीं करता, ना कोई मलहम लगाता हूँ ना टिंक्चर लगाता हूँ। नो कन्वेंशनल डाइट रिस्ट्रिक्शन एज रिक्वायर्ड एज पर माय एक्सपीरियंस। बहुत लोग उसमें खट्टी चीजें मना करते हैं, मिर्च मसाले मना करते हैं, दूध दही मना कर देते हैं, चावल मना कर देते हैं। दिस इज टोटली अनसाइंटिफिक। मैंने देखा कि हमारे मरीजों में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं बताया गया। अगर आपकी दवा से मिनिमम है, वेल सिलेक्टेड है, तो काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ये टोटल स्टडी हम लोगों ने 2-3 पेपर पब्लिश किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट वन इज दिस पेपर, फोटोग्राफिक एविडेंस बेस्ड स्टडी ऑन रोल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन ऑन विटिलिगो। ये एशियन जर्नल ऑफ होम्योपैथी में पब्लिश हुआ था 2016, फरवरी 2016 के इशू में आया था, which is the most authentic research paper, clinical research paper, pilot study based on pilot study has been published. तो जो डॉक्टर्स एमडी या पीएचडी इस टॉपिक में करना चाहें, उनको अक्सर रेफरेंस नहीं मिलता, बिकॉज होम्योपैथी में लोग पब्लिकेशन नहीं करते, तो उनके लिए बहुत अच्छा रेफरेंस हो सकता है। और भी हमारे कुछ पेपर पब्लिश हैं, लेटेस्ट वन इज दिस। Now coming to the result of this study, within 2 minutes I will finish. 753 केस की स्टडी जो मैंने 2016 में कंक्लूड किया, इसमें बेस्ट इंप्रूव 90% से ज्यादा इंप्रूवमेंट आया, ओनली 90 पेशेंट्स, ओनली 90। सो रिजल्ट इज अबाउट 12%, 11.9, 12%। इंप्रूव्ड जिनमें कि थोड़ा सा रिग्रेशन हुआ, वो 2088 केसेस उस जमाने में, 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये 38%। तो अगर दोनों का आप समअप करें, 38 और 12, तो 50% आता है। इसके बाद 268 पेशेंट्स में स्टेटस को और 107 केसेस में नॉट इम्प्रूव, मतलब कि इन स्पाइट ऑफ बेस्ट मिनिमम वो इम्प्रूवमेंट नहीं आया और केसेस
में लीजन्स बढ़ते चले गए। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे, समअप करेंगे, तो करीब इतनी मेहनत के बाद भी 50% से ज्यादा केसेस में रिस्पांस हमें नहीं मिली। सो ये टोटल वर्क जो मैंने डर्मेटोलॉजी, ये लास्ट स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी जिंदगी का जो एस्पेक्ट है कि कोरोना ने हमें टाइम दिया करीब 2 साल कि अपने पूरे केसेस को, अपने सारी डर्मेटोलॉजी फील्ड में जो मैंने रिसर्च वर्क किया उसको कंबाइन किया जाए, उसको कंपाइल किया जाए। तो वैसे तो बिजी प्रैक्टिस और लाइफ की वजह से हम ये काम नहीं कर सकते थे। कोरोना महाशय ने हम लोगों को बहुत अच्छा टाइम दिया। तो मेरे बेटे हैं डॉक्टर गौरांग और डॉक्टर नवीन गुप्ता, इन्होंने काफी हमारे केसेस को कंपाइल किया और 6 केसेस, ये जो आप देखेंगे, इस केस हमने किताब को पब्लिश किया, इसको रिलीज किया। ये कोरोना पीरियड में किताब रिलीज हुई थी। द टाइटल इज एविडेंस बेस्ड रिसर्च ऑफ होम्योपैथी इन डर्मेटोलॉजी। इट कवर्स विटिलिगो, सोरियासिस, एलोपेशिया एरियाटा, lichen planus, wart, molluscum contagiosum and fungal infections of nail, skin and hair। तो इतने सारे टॉपिक्स के ऊपर जो मैंने काम किया था विथ फोटोग्राफिक एविडेंसेस, और मैंने पेपर सारे केसेस के ऊपर पब्लिश किया हुआ है। तो ये सारे केसेस का निचोड़ और एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये किताब हम लोग पब्लिश कर पाए, जो कि काफी पॉपुलर भी हुई। और ये डॉक्टरों के लिए भी, क्लिनिशियंस, रिसर्चर्स और प्रोफेसर्स जो टीचिंग फैकल्टी, उनके पास इससे अच्छी एविडेंस बेस्ड बुक कोई नहीं मिल सकती। मैंने पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में और वर्ल्ड में देखा कि एविडेंस बुक्स ऑन डर्मेटोलॉजी है ही नहीं। एक किताब डॉक्टर मनचंदा और डॉक्टर रामजी गुप्ता की किताब है, बट दैट इज मोस्टली थियोरेटिकल फॉर BHMS स्टूडेंट्स। दैट इज आल्सो नॉट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बुक। सो जो लोग इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो कि ऐसे केसेस को कैसे डील किया जा सकता है, तो इसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया हर केस को। केस टेकिंग करने के बाद कौन से सब्जेक्ट दिया गया, कौन से रूब्रिक, कौन सी दवा सेलेक्ट किया, क्यों सेलेक्ट किया, उसका जस्टिफिकेशन किस पोटेंसी में दिया, फॉलो अप कैसे किया, और सीरियल फोटोग्राफ्स के साथ इन सारी बीमारियों के ऊपर इसको डॉक्यूमेंट किया है। तो जिनको इंटरेस्ट हो, इस किताब को हम लोग वो हमसे मांग सकते हैं, अमेजोन पे भी अवेलेबल है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अभी 2 मिनट शेष है। तो फिनिश करने के पहले मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, डॉक्टर साहनी का और इंडियन फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी का, सारे अपने लिसनर्स का, कि आपने हमें फिर चांस दिया हमें सुनने का, जो हमारे काम को शेयर करने का। आशा है कि मैं आपके इच्छा के अनुसार, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैं खरा उतरूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर गिरीश जी, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया है। और आपने सबसे बड़ी बात जो कही, जो कि एक वेल नोन मेडिसिन हैं, जो आर्सल, फ्लेवम, माइका, ये सब किए जाते हैं, ये खाली थेराप्यूटिक बेस्ड है। और इसके विषय में मैं भी देखा लिटरेचर, ये कहीं नहीं मिलते हैं, और पता नहीं क्यों इसका नाम चला आया, और ये लोग व्यवहार करते हैं और इससे सफलता। मैं भी देखा हूँ कि मुझे कभी भी आर्सल, फ्लेवम मैंने अपनी लाइफ में यूज नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि जब मैं मेंटल सिम्टम्स के आधार पर देखता हूँ तो वो काफी मेंटल। और आपने बहुत अच्छी बात कही सर, कि आपने जो मेंटल सिम्टम्स का जो इम्पोर्टेंस दिया है, और खास करके इस वाइट को वन साइडेड डिजीज, जब आपने चर्चा किया वन साइडेड डिजीज का, तो इस विषय में भी बहुत अच्छी बात है कि ये चूंकि फिजिकल प्रॉब्लम है, तो हम लोग को मेंटल सपोर्ट अगर लेकर के चलते हैं तो उस केसेस में यहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड होता है। यह बहुत बड़ा आपने लोगों को बताया है, यह बहुत ही रिमार्केबल है। और मैं भी समझता हूँ कि ये डिफिकल्ट तो लगता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा सीरियसली, जैसा कि आपने देखा और अपने लंबे समय का अनुभव आपने यहाँ पर एकत्रित किया है, ये निश्चित रूप से सभी के लिए एक गाइडलाइंस होगा। सर, आपको इस प्लेटफॉर्म पर मैं बार बार आमंत्रित करता हूँ, आप बार बार यहाँ पर आए, और हमारा नेक्स्ट जो इंग्लिश सेशन है उसमें भी आप आइए, जिससे कि हम लोगों को, हमारे व्यूअर्स को काफी मैसेज मिलता रहे, नया नया संदेश मिलता रहे, नया जानकारी मिलता रहे, और इसके साथ में हम लोग
आगे बढ़ते रहें। और चूंकि कोई क्वेश्चंस नहीं है, सभी लोग ने खाली आपको थैंक्स कहा है, ब्लेसेड कहा है, इतनी ही बात कही गई है। और समय भी थोड़ा सा हम लोग का ये है। श्रीधर कुरूप जी अभी आ रहे हैं, शायद वो कुछ बोलना चाहेंगे। डॉक्टर श्रीधर कुरूप जी, यू आर हियर। डॉक्टर श्रीधर कुरूप जी, you are not here. And yeah, yes, yes sir, you can Group sir, you can unmute yourself and you can talk, sir. Kindly unmute yourself, sir. गिरीश गुप्ता जी, डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी। जी नमस्कार जी। एक तो बहुत बढ़िया था आपका ये क्लास, एक बिग सैल्यूट है। तो एक मैं भी देखा है, तो एक vitiligo, it is very difficult to cure, but still I also cured, not more than 50 or 60%, not everything. एक सॉरी, मैं हिंदी में बात नहीं कर सकता। 50% के ऊपर 60 के ऊपर मैं भी किया कर नहीं सकता, पर भी पेशेंट को, मरीज को भी पेशेंट्स होना, डॉक्टर को भी पेशेंट जरूरी होना मांगता है। यही बहुत बढ़िया चीज है। ओके, बिग सैल्यूट, वेरी गुड, वेरी अप्रिशिएटेबल, having a big salute for you to present such, come again with such a very good presentation. It was really appreciable. Thank you very much. Wish you all the best. Come again in our forum. Okay. Wish you all the best. Thank you very much. Thank you, Dr. Guru. So, डॉक्टर गुप्ता जी, मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ। आप हम लोग के जेम्स हैं और मैं आपके साथ में बहुत सारा इंटरेक्शंस भी रहा है, बहुत सारा एशियन होम्योपैथिक लीग में मैंने आपके साथ में और लीगा के सेमिनार में भी मैंने ट्रेवल किया है और आपके प्रेजेंटेशंस को मैंने लाइव भी देखा है। इसलिए मैं तो आपका फैन हूँ ही और आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। और आपने जो रिसर्च ओरिएंटेड केस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च ओरिएंटेड रहा है। और ये रिसर्च सभी, अभी मैं देख रहा हूँ कि CCRH भी इस पर काफी ध्यान दे रहा है। एजुकेशन एंड रिसर्च शुड बी इंक्लूडेड टुगेदर, ये दोनों मिला करके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा होम्योपैथी में ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में भी बहुत अच्छा डॉक्टर हैनीमैन ने जो केस टेकिंग का जो फॉर्मेट बनाया है, वो एकदम रिसर्च ओरिएंटेड ही है। इसलिए हम लोग को हैनीमैन के अगर फॉलोअर्स भी बनना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, तो हम लोगों को रिसर्च ओरिएंटेड प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो डॉक्टर सर, डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी, मैं आपका नमन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। आप फिर आए इस प्लेटफॉर्म पर और इसके साथ में यह सेशन हम लोगों का समाप्त होता है और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आपने बड़ा ध्यानपूर्वक इसको सुना है। And now it is that this meeting, Hindi session is completed and it ends, come to an end. And now, Dr. Welcome and good evening once again. Today is our 1110th day. And today's our guest is Dr. Prakash Rao. Dr. Prakash Rao has joined. I think he didn't join. But today's our guest is Dr. Prakash Rao. He has 30 years of experience and he have PGDCA in physical medicine and rehabilitation and undertook project with UNICEF and AIDS Control Society. And he is the winner of many awards for outstanding work in homeopathy. And today's our topic is Health, Disease and Homeopathy Part 3. I'm welcoming Dr. Prakash Rao, sir. Dr. Prakash Rao, sir, how you joined? We can wait because he is always arriving late. Never at regular time. That is his characteristic. Don't worry. I think someone have to contact him.
Well, this looks quite interesting because we have our own idea regarding health, disease. What is health? What is disease? What is medicine? These are all, we know that homeopathy is totally different view. Now the World Health Organization even also agrees with us. Physical, mental, social, spiritual, emotional well-being. That was not the theory earlier. Then they declared health for all by 2000. Nothing happened. Now disease for all by 2000. That is what happened. I contacted Yes, sir. Dr. Prakash Rao. He is telling he is unable to join. He is trying last 10 minutes, but he is unable to join. Yes, now, yes, sir. Now he's there. Yes, he's the way. Yes. Yes. Yeah. We want this 5G or 6G, to have a seamless program. Yes, anyway, he joined now. So kindly make him co-host. Okay. Yes, he joined. Dr. Rajini, please make him co-host. Yeah, I made. Yeah. Yes, Prakash sir, you can start now, sir. Sir, why this computer you are not giving connected? You are Sir, audible, then I will sir. You are speak like- audible, visible. Please start, sir. Okay, sir. 1 minute, sir. Let me open my slides. See, when I share slides through my computer, why it is not coming, sir? I don't know, sir. You kindly give me connection, computer connection, another connection also. I think you are now using your Shared mobile. the screen, right, sir? From the. Yes, madam. I think his sir is entering through another device. That may be the reason. Because I could not enter through my computer. Here I am getting, you have to give permission. Share screen. I am only one person. Copy invite link. Dr. Rajini. Okay, sir. You are the co-host, sir. So you can share. I think he is trying with another laptop or computer, not through his mobile phone. I am trying. Actually, I will enter through my laptop, but because it became very late, so I am entering through my Sir, smartphone. no, please enter through the computer, and now you are the co-host. Now, have you joined from two devices now? No. Yes. No, because I could not join from my computer. It is coming, but is something. Which is your device, sir, in the computer? Okay, sir. We will be late. We will talk like this. I will see slides for myself. No Okay, problem, sir. no problem, No. sir. You are capable of talking, doing all types of exercises. Don't problem, sir. Please proceed, sir. Okay, sir. Distinguished delegates, Yes, sir. Please proceed. yes, please. Now. On topic, this is the third series of health, disease, and homeopathy. So you all know what I spoke, but just for your revival, just for making you fresh, yes, I will go within 5 minutes what we talked so that you can understand what is the consciousness and what is the spirituality, the importance of the spirituality, and what you call the holistic approach of medicine in the alternate systems of medicines, and how the holistic approach came into the aspect of the health, and how the health holistic approach has been introduced as a part of the curriculum in alternate systems of medicines and homeopathy also. So health, disease, wellness. Health is wellness, ability to live life. Wellness involves continually learning, making changes, enhances the state of wellness. So health and wellness
both are health is nothing but an expression of wellness. Wellness is nothing but an expression of health that is present in the body. So health and wellness both goes hand in hand, and health and wellness ultimately results equivalent to the life living happily, satisfactorily, and emotionally, physically, with strength, and do positive things, and help the humanity. In the sense, whoever is concerned with this mind about the humanity, about the world, about the other creatures, about the universe, and thinking positively is the byproduct of the health that is present in the wellness that is present in the human beings. So the concept of health and wellness is achieved when the balance of physical, intellectual, emotional, social, occupational, spiritual, environmental aspects of life preserved in true wellness. And optimal wellness allows human to achieve the goals, whatever the goals, the positive goals we framed in our life. If we want to achieve, there we needs the wellness. Wellness is nothing but health. Health and wellness both together known as life, with a good mood, good positive thinking. So qualities of wellness are the quality of high self-esteem, positive outlook, capacity to cope with whatever the life presents, and continuous learning, sense of balance, and integrated lifestyle. These are the qualities of wellness. What is the definition of the wellness and health? Philosophy of life and personal hygiene that views the health as not merely absence of the illness, but full realization of one physical and mental potential. This is actually wellness. Then, what is health and life? Life is a creation of recombining, recreating, changing elements of the universe. Life changes the elements of the universe into life structure. So, how life came? What is the importance of the life? Life has to live. The wellness has to come. So, it changes its cells. It cells into molecules. Molecules will be changed. Genes will be changed. Zygote will be changed. The total universe has been changed to create the life and to become life. Universe is life. Life is universe. So, health is integration of mind, body, and spirit. Hence, health is a life and health is spiritual. Spiritual in the sense we have to come, we have to be healthy, we have to have our wellness, then we have to do our positive works in our life, and that positive living needs a spiritual thinking also. A spiritual thinking is nothing but the philosophy of understanding the wellness is known as spirituality. How we are in a well-being mood, how we are in a healthy mood, what created the health. If we misses the goal of the health, what happens? How we will get the disease? How to prevent the disease? These all comes under the wellness and positive thinking. That positive thinking is known as philosophy of health. That philosophy, understanding the philosophy of health is known as the spiritual health. So, the models of health. Health is a state of complete physical, social, mental well being, not merely absence of the disease. This is WHO definition in 1948. So, the general socio-economical culture, society, community, networks, individual life, living and working condition, what that affects the health are education, agriculture, work environment, unemployment, water sanitation, healthcare services, and housing. We are depending on the nature. In nature, we need housing, we need healthcare services, we need water and sanitation. We have to alleviate our poverty. Then only one can be maintain health and wellness. For health and wellness, for the physical well-being, what we need is again unemployment, removal of unemployment, good water and sanitation, healthcare services. If we get some small disease, then somebody has to be there to attend us, and housing, maintenance of the health. So this depends the poverty alleviation that depends upon the food, that needs agriculture, that needs awareness, that is known as education, and to remove unemployment there should be work. Then it will contribute to the health and wellness. Thereby the spirituality of the body will be protected.
So some of these things, the biomedical factors and biopsychological, socio-psychological factors, these all I discussed last time. Then again, just to make you aware, just to make you update the life chart, there will be desire, discipline, fear. From 11 to 20 years, there will be wants, self-confidence, and there will be suspiciousness. From 21 to 30 years, every human being will pass through the life chart, that is selfishness, maturity, and prejudice. From 31 years to 41 years, there will be life chart. There will be exploitation, satisfaction for his physical body. Then he also develops hatredness toward the society or some of his friends. At the same time, he satisfies himself, and at the same time, he exploits. From 41 to 50 years, there will be greed, there will be contentment, and there will be grief. And from 51 years to 60 years, he will rectify himself. He enters into the status of guilt. Then he will find out the peace. Then he will go for renunciation. He thinks of himself. He thinks that what is made him to come on the earth and what are the good deeds he has to do. So desire, wants, selfishness, exploitation, greed, guilt. These are the negative parts of our life chart from 0 years to 60 years and above. Then during these years, we also will learn discipline, self-confidence, maturity, satisfaction, containment. We also will be in search of peace. Then there will be fear, there will be suspiciousness, there will be prejudice, there will be hatredness, there will be grief. These all will make us to become more and more confident, more and more mature, more and more disciplined, and it will bring peace. Ultimately, we will achieve renunciation. So, life invisible. What is? We can't see life, but we can see health. We can't see life, but we can see the wellness. It is substantial, intelligent, individual, coordinating power, causes directing the controlling the forces involved in production and activity of any organism. The any organism that has to develop, that has to be created means there should be health, that is wellness. When wellness prevails, there will be happiness. When the happiness is there, there will be reproduction. So life is invisible, life comes, but life comes through health, that is from wellness. So health is visible. What is the outproduct? The outcome of the life is health. So the potential principle of force is by which the evolution of the nature is regularly performing their numerous mutual functions. This is only possible. The life is possible. The production of life is possible when one maintains the wellness and health. So life and health both are same. Life is an energy. In life, what comes? That is from energy. Where from energy comes? With an intelligence and knows how to apply and concentrates. This is energy. This comes through mind. Mind is dwelling in the body. So body and mind are coordinating with each other. When body and mind coordinate each other, and life, wellness, health, that gives energy, that will give thinking, and the physical body will, with that energy, it will work. And when it works, it becomes more and more healthy, and that more and more healthy wellness cycle will be going on, continuing. In this approach, the cell serves as the basic unit. What is the physical biological cell? Structures, functions in living matter, focuses on genetic memory present in DNA. In that cell, there will be mitochondria, Golgi bodies. It is a zygote. Human being is a big zygote. The total world is one zygote. So everything came from the cell. Everything cell came from cells. There will be molecules. From that molecules, there will be DNA. There will be memory. There will be signaling. So the science, physics, spirituality, philosophy, and life goes hand in hand. They are inseparable. So life wellness is of the health and energy. The potential principle is or force by which the evolution in nature is regularly performing their numerous mutual functions
the support of vital energy or force which is regarded as physical and spiritual. This vital energy, this concept has been taken in homeopathy by Dr. Christian Frederick Samuel Hahnemann after understanding the process of the life that gives health, that life that gives wellness, life, health, all together they are known as vital force. This vital force also, this vital force, this vital energy, the creation of vital energy, that was thoroughly discussed in the medical sciences and in ancient Ayurvedic. So people in good olden days, they understood that Sukshma Sharira, Stula Sharira, that is the physical body, the mental body, and the spiritual body. They have their different purposes. So these Stula Sharira, this Sukshma Sharira, it says, the life process says, I am the biggest of the, I am the gigantic of the biggest, I am the tiniest of the smallest. That means from atom to Big Bang theories, the total world, the dark hole theory, everything comes in the health process. There, the universe outside is present, the same universe is present in the human body. So, that universal changes, there, the outside it takes place. Here in the body also, the changes will takes place, that ultimately if the changes are not balanced according to health and wellness, that will produce the disease. So we are understanding what is the health. To understanding health, we have to compare ourselves with the nature. I am the minute of the smallest and gigantic of the largest. This was told by the life process, that is the cell, that is the nature. So nature is present in body, nature is present in the space, nature is present outside the body. So this was understood by yogis, spiritualists all over the world. They practiced, they influenced the energy, they meditated, maintained the conscious state of the body. Throughout the history, idea of universal energy prevailing in all nature has been held by various scientists. So Western scientists, Eastern scientists, Indian philosophy, they understood the importance of the conscious state of the health. Health where the spirituality is being managed. Spiritual doesn't mean something religious. Spiritual means that is something giving the energy. The spirituality is understanding legally, legitimately, conscious wise, positive thinking for the happily living of human beings. So, life, wellness, health, spirituality, these all are the synonymous words. So, the American scientist, a theosophical scientist, she found, her name is Dr. Dora Kunj. So, spiritual aspects of the health. She found that each organ in the body has its corresponding energetic, rhythmatic, the interact and each other. This was found in 1947 when the ultrasonography was not present. So every organ is having its own energetic rhythms. By those energetic rhythms are being managed because of the gravitational force. Because of the gravitational force, it produces magnetism. When the magnetic force is present, there will be movement present. When the movement is present, there will be energy that will be produced from the each cell. When the cell is producing energy, it will give the waves. So whenever we take either ultrasonography or MRI scanning or CAT scanning, these magnetic waves will be converted into photo waves, and those photo waves will be converted again into magnetic waves, and those photo pictures we will understand the disease and health. This is because of presence of the energy that is present in each cell, and it has changed the pathology, the rhythms, the energy levels, and physical types of phenomena called impedance of matching and mismatching. What is matching? What is mismatching? So here what happens when the health is present, because of the genes, because of the molecules, because of the chromosomes that have been affected with the disease long time, they are they are being given birth as a congenital disorders. Those congenital disorders also can be identified, these magnetism and ultrasound rays
because the physics present in the body, and thus physics is nothing but energy, and that energy is nothing but biology. So many scientists mathematically analyze the wave patterns, lights radiated from human body. This already I told. By these studies, we understood that light is emitted from human body. This is known as human aura. That Merlin Ferguson, the brain-mind bulletin, described that holistic models of the integrated theory that can see the life sciences and spirit together. This mechanism, which was long ago perceived by Ayurveda, Vedic culture, Siddha, Unani, Homeopathy, and Dhanvantri chakras, the spirit, the mind, and the body. There will be spirit, then there will be mind, and that mind will affect the body, and that body will possess the mind. And if the body is diseased, there will be effect over the mind. If the mind is affected, the disease in the body never goes. So mind is most important, the matter. This matter and mind both are dependent on the spirituality. This spirituality is nothing but the energy. This life that is known as life, and that is life comes through consciousness. That consciousness contains all the genetic characters of the human being, and that genetic characters again will have energy, and that energy goes out of the diseased body and again takes the shape of some other the human being life, and that energy never dies. So, depending upon our consciousness levels, we will take birth. This is the molecular physics. So, chakras, creative process. This perception is divine knowing, and I know I am one with God. Divine loving, I love life universally. Divine will, divine will be mine and me, and loving, I love humanity. So, the human life is interdependent upon humanity. So these are the positive aspect of the human life. After this, clear thinking. The clear thinking to implement love and will. Real feeling, natural flow of feeling with divinity, reality, and creating the love. And I live, natural energy creates assurances that I am fine and everything is good with me. Then he begins, I begin, natural metabolism, physical health, that is in the physical body. See what happens, mind, emotional body, mental body, spiritual body, then the physical body. That physical body will have natural metabolism and physical health. This physical health gives the mental health, healthy mind in healthy body, and that healthy mind will give positive thinking. That positive thinking will have enormous role over the physical body. This physical body and positive thinking, the mental body, both will have enormous effect over our energetic body, and that energetic body give positive vibes, and that positive vibes will create consciousness in a human beings, and that consciousness gives a wellness, a well living sensation, and like that, the life process will go on. Once this energy disappears, when the physical body is not competent to maintain the consciousness or maintain the living being or maintain the life or wellness, there the wellness or the health or the life or the energy leaves the body, and that again because of the consciousness takes a different shape. Then expression of consciousness, physical functioning, physical sensation, personal emotions, thinking, thought of emotions, higher will, higher feeling, higher concepts. Whatever I spoke now, I exist, I feel physically, I feel emotionally, I think, I love humanity, I will do everything, I love universally, I love the universe, and I know I am. There, the last stage of the auric levels of the conscious expression. When we think that we know whom we are, we know when we realize that we are, there the healthy process of the life is completed. That is known as a well-being, what you call the holistic approach of the health, where the life cycle of a human being from 0 age to 100 years will be completed. In that 100 years,
we will spend for different aspects, different things. But however, the 80 years of conscious life gives that I know who I am and what to do, what not to do. I am talking about the health. I am not talking about the disease. So when we know that we are what we are doing, how it physically what we express, metabolism, energy, physical health, and feeling of well-being, then divine feeling, then clear thinking, then loving the humanity, and universal unity, and I am with God, or I am with superior senses, I am with nature. If anybody who won't believe God, he thinks that he is with nature. So nature and God, nature and universe, nature and energy, all are synonymous. So he accepts. The concept of the same thing came into homeopathy. This is known as vital force. The vital force maintains the balance between body and mind. This was told by Hahnemann. The fundamental principles make homeopathy a holistic system of medicine. So the vital force protects the body from hostile influences. This is the energy, the positive energy that is being created in the mind that affects the physical body. That physical body creates a resistance that is known as immunity. That is known as that immunity comes from psychology. In the latest theory, what the Hahnemann proposed in the vital force, that is, the vital force protects the body from hostile influences, both from the mind with negative thinking and from the external disease producing pathogens in atmosphere. There will be a chapter when we discuss the infectious diseases, when we discuss about the organon in the dissimilar diseases. He also says when he describes the patient of cholera, see, everybody gets cholera, some of them won't get cholera. What is this is known as? That is known as psycho neuroimmunity. That psychoneuroimmunity, out of 100 persons, if all the patients are exposed to the same bacteria or virus, suppose recently we have seen COVID-19, but everybody was not affected with the COVID-19. Wherever it is affected, it has produced the death rate of 2%. But the rest of all 100 persons have been affected. When the 100 patients have been affected, all the 100 never died. In the same fashion, some of them have recovered. Some of them recovered without any medicine also. And rest of the society never got affected. This is known as psychoneuroimmunity. This psychoneuroimmunity was given, first of all, medical concept in homeopathy, that is under the chapter of vital force, how the psychoneuroimmunity has been developed in those days, and with noxious agent. And this is known as the vision of Dr. Hahnemann about describing the psychoneuroimmunity. Now we are calling it as psychoneuroimmunity, but previously he called as vital force and vital energy. At the same time, he described the susceptibility. He also coined one vision of Hahnemann is the Vibrio cholera is because of noxious agents. The noxious agents are nothing but the parasites, viruses, bacteria. In those, the present term he coined, he expected that Vibrio cholera is because of noxious agents. After the 63 years of Hahnemann invention, the Vibrio cholera organism was identified and the noxious agents became true. This is the vision of the homeopathy and vision of Hahnemann. So he told vital force protects. That was observed by Eastern philosophers, Ayurveda, Siddha, and other systems of medicines. In the same fashion, he also told that vital force will create immunity, that is resistance, susceptibility, and it protects pathogens, both physically and mentally. The concept of vital force and wellness, he also told that no organ, no tissue, no cell, no molecule is independent of activities of others. These are united under mastery of vital energy. The vital energy is expressed by the perfect functioning, that is wellness of the body and senses of general well-being. So how they understood each other, how that is only, it is the vision of the Hahnemann. He understood the total Eastern philosophy. Health is a state of complete physical, mental, and social well-being was formed by Alma Ata in 1948. This is everybody knows.
Homeopathy also believes the health is a balanced condition of living organism in which the what is Hahnemann decision, the definition of health is homeopathy believes that the health is a balanced condition of living organism in which the integral harmonious performance of the vital functions. This is the health definition of Hahnemann. So I also discussed last time the Stula Sharira, that means Prithvi, all the Panchabhutas, then Stula Sharira, wisdom, mind, and thought of reflection, Ahankar, egoism, and Karma Sharira, that is moving physical body, what we will do, activities. One by one, in the physical state of the mind, in physical body, the physical body is having five koshas that comes under Eastern philosophy that reflects the health and body and pathology, that is Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha, Anandamaya Kosha. If we take food, then only prana will be managed, that is life. If we have prana, then we will think with the mind. If we have mind and prana together, we will think Annamaya, Manomaya, pranamaya, then only life will exist. Then if we have all these three together, we will think, that is known as Vijnanamaya. When we think about ourselves, when we think about the cause of our origin, cause of our diseases, cause of our miseries, cause of our death, and cause of our birth, that is known as creating self-awareness, that is known as Anandamaya. And there we will enter into consciousness, and that consciousness ultimately again gives the life. There I have shown previously in the beginning also about Krillin photography and the kinetic energy that has been created by the body. So these are the things. Then kindly see now, think of what is consciousness that ultimately creates the physical body into the molecule cells, zygote, zygote to cells, cells to molecules, molecules are internal repetition of the energy, the biological process of spiritual health. And the spiritual health is nothing but wellness, and life is nothing but energy. So energy and biology both goes hand in hand. In medical science, if you take, there will be molecular biology, there will be biological science, there will be cell, there will be hematology, there will be immunology, there will be medicine, and there will be diseases. Before that, there will be health that will be dependent upon the food. There will be deficiency disorders, vitamins, minerals. So how health is being managed, that means all the Panchabhuta Tattva, that is from physical body, that depends upon the five natural metals that are present in the universe. They all being exposed into the health aspects of the human being. So that ultimately gives the energy that is known as consciousness. This consciousness is nothing but a perspective of the spirituality. A technology of consciousness is objective application of reason and tested knowledge. What is this consciousness? Consciousness is nothing but creating ourselves more and more healthy and making ourselves to live happily, to live with prosperity for more and more days without any disease, and making us to repeat this continuously. That is the science of consciousness. Consciousness doesn't mean something spiritual, something religious. Consciousness is nothing but a perfect biology that is present in human beings. For a long time, scientists assume that evolution grows at a random game. The random changes in the cells cannot explain evolution. The random changes do come, but they cannot explain how the evolution took place. So that is, the evolution is not a byproduct of chance, but is a product of constant adaptation of a choice. Everybody thinks that we evolved. No, we evolved not by chance. We evolved by choice. The life came into the human body by chance, not by chance. It is by choice. So everybody has to think about the positiveness, about the universality. It is not by choice or by chance we took the birth. It is by choice we took the birth. We have a purpose in living. That's why in our organon, last time Dr. Hariharan questioned the higher purposes of learning. So every human being has taken birth for achieving the higher purposes of the life without any reason.
no creature has took birth. No creature, no human being took birth. So that is for the higher purposes of living. That higher purposes of living is the evolution of the consciousness. That consciousness is nothing but the normal human biology, and that conscious itself will make us see to re-evolve again and again. In this evolution, we will find that some of the insects, some of the races are extinguishing. They are disappearing. The reason is the consciousness is taking them to other mode of energetic living beings. Nothing will exist. It will be a continuous process. The process of continuation, the movement, the change is always a continuous process. Change only moves. That is known as biological consciousness. In its view, consciousness manifests itself through denser and denser creation of mind and then into energy, finally crystallizes into the matter. So the consciousness that first creates in the mind, then it energy, then crystallizes in the matter, then it will be converted into cells and biology. The modern physics confirms the history of the universe, its origin in Big Bang theory. The physics says it is Big Bang theory. The biology says it is the cell structure, and the parapsychology says it is the energy. Altogether, it is known as consciousness, and this consciousness has created human beings. These human beings are, it is their duty to possess wellness. This wellness is deemed as health. This health has to be protected so that human beings can develop the other generations to be happy and be prosperous. But whichever that is existing in the morphology, that is in biology, that energy will disappear once the biological life cycle is over. The biological life cycle is dependent upon DNA. That DNA is again genetics. That genetics is present in the physical body, that is in the biology. That biology is guided by the mind, that is emotional body. That emotion, that mind will leads to the spiritual body. That spiritual body again makes the human beings live in good atmosphere and good quality of life, and that quality of life improves the mental and physical body, and ultimately that health, that positive attitude makes human beings to live more and more many years. So that positive attitude, the spiritual attitude, the spiritual bent of life, that is again the emotional bent of life, will have effect over the physical body. This is known as understanding. This process is known as consciousness. Therapies, not only body alone, but rather the spirit mind. What happens? The body perception changes, the behavior of the cells changes, and the cellular structure also changes. As we develop our more and more science, more and more consciousness, we will develop, we will change, we will reconstruct our physical body, we will live accordingly. Our physics. See, now you are seeing most of the changes in the medical science. Most of the homeopathy was not present. Ayurveda, Siddha, everything was well developed Unani system of medicine. Despite that, the homeopathic system has been evolved and people have been attracted. This comes because of the consciousness. When the homeopathy is present, despite of thinking all these things, the modern medical science has evolved. Now the body transplantation came. Now the brain transplantation comes. But all depends upon the physical body's construction. The physical body, if it is going to exist for 500 years, from 100 years, then only we can do all these scientific miracles. So that needs the consciousness. That consciousness is nothing but totally biological, and we have to create our own consciousness, our own environment inside the body and outside the body. So more and more perceived and discovered with the endeavor, much of our new established knowledge understanding is merely rediscovery. This is all existed. See, in olden days also, if we go to the stories, if we go to the history, many people lived according to their will.
many people left their life, and this comes with the consciousness. That consciousness develops on wellness of the human body and human mind. And the energy is manifestation of consciousness. It is possible to convert manifestations into energy. The technology of consciousness would be developed into its full potential. Consciousness has many definitions. Consciousness is awareness of self and of others. That means we have to think about ourselves. We have to think where from our physical body came, and we have to think that how the physical body is existing in between the nature. We have to understand the nature, then we have to apply that nature to our physical body. That physical body applies to the same health to mind, then that mind will apply it to spirituality. That spirituality will make consciousness to glow. That glowing consciousness, that ultimately will have greater impact over the physical body. So human being will achieve utmost happiness of the life, and he will be so happy that he will be happy with his life. He himself wants to end the physical body, the cells. That's why in olden days the yogis, they used to end their life by doing pranayama and making the breath to stop in the brain and end the morphological life. Ending morphological life doesn't mean the ending the consciousness. They used to take their own birth. This now it is coming into the science that is known as science of consciousness. We also can. That's why you will see sometimes in every year in newspapers about the parapsychology. Many people will tell about their previous birth. They will identify their homes, their relatives, their father, their mother. This comes because of the consciousness. In some of them, the parapsychology, the genes will have the same effect with the consciousness that comes with the protein that is present in the energy. That energy is present in the environment. That environmental energy enters into the zygote. The previous memory will continue. Out of 10 lakhs people, one person will have previous birth's memory, and that's why they are identifying. This is known as parapsychology. It is totally scientific. If our consciousness develops, every human being will have this kind of understanding. And we also will remember our previous birth. And according to our will, we also will can make that we should not take birth, and we don't want to convert ourselves into the human body. That also is possible with the genetic science and precision science in future, but not immediately. How can we direct awareness, identity in other objects? Not only we talked about the health of human beings, we also will identify the same type of energy in other objects. So when the consciousness develops, we also will understand the biology of all the animals, all the creatures that are present in the universe. By that, we also will understand the presence of the universe, in the sense how a mountain is coming up, how a tree is coming up, how a stone is coming up, what is the importance of that. When we understand the consciousness of that is present in our own body, we also will understand the consciousness that is present in the universe, so that we can make the universe happy. At the same time, a human being will be happy with his wellness, health, and spirituality. And interaction of matter and energy together, that constitute the fundamental basis of the universe. We are the part of universe, and we are the total universe, and we are from the universe. We ourselves are universe. This is the application of the consciousness towards the in general to the humanity. This consciousness is dependent upon totally biological science. This biological science is nothing but energy, and that energy is again consciousness. So these were perceived by our ancient rishis, munis, so many parapsychological, psychology, theosophists, and that is understood. And this is the way where we are going. Our all investigations, our all interventions, our all new creating, we will think that we are doing research. Research is nothing but that is searching, that is existing in the universe.
and understanding the universe day by day. That is the research, whether it is physical research, whether it is psychological research, whether it is human health research. Everything is nothing but whatever that is present in the body, understanding that and making the human being very happy. That is known as consciousness, are linked to the energy, matter, and physical body, physical properties of the universe. So the consciousness between consciousness. However, the Indian approach to the energy matter is a division of philosophy. In India, what happens? It became a philosophical thinking. But in Western side, the thinking of consciousness, thinking of spirituality is totally biological. In the sense, the biology that is present in the universe, biology present in the body. And this biology is making us to create a universe, and this universe has made us to create human beings, so Excuse they me, are sir. interdependent. All right, now you kindly, I request all of you, go through this article. I could not attach this article. This is role of spirituality in the alternate system of medicine. This is written in 2021 by Mahmood Hussain of Bangladesh. This was published in Bangladesh Medical Journal. This is the role of spirituality in the system of medicine. So where the human beings need, they have done vast experiments on malignancy patients, how they feel spiritual, how the spiritual education, how the mind, body, and spirit, that is the holistic approach, has helped the patients to recover from terminally ill patients. They have taken around 10,000 samples. I request all of you go through this role of spirituality in medicine. Thank you very much. Thank 10 you, minutes sir. time. Please, I request Dr. Kurup, Dhanush, and Dr. Manohar, see everybody to question and kindly. Already 2 participants has raised hand. Now I am asking Dr. Murali to ask question. Dr. Murali, please. Unmute yourself and ask, please. Okay, Sridhara Kurup, sir. Yes, it was a very nice session regarding to the consciousness and the spirituality. It is very good and understood that how that it was happening, all these things, that we may say that the regarding to the spirituality, we are saying that the Aham Brahmasmi and Tattvamasi and etc., all it is coming under these things. So I thank our Dr. Prakash Rao. Thank you very much. It was a very informative regarding to the consciousness and the mind, body, and the spirit. So thank you very much. Come again with another such subject and philosophy. Thank you very much. Thank you, sir. Hello, sir. Sir. Your class. I am. Hello, sir. Your class is Hello, nice and Murli sir. fantastic. Dr. Murli sir, good evening. Tell me, sir. Yes, sir. Your class is nice and fantastic. But now my doubt is that all the living organs, including plants, having this consciousness. If Yes, sir. it is Plants. so, Yes, sir. what is the developments regarding that consciousness? Please, Sir, first plants, let us go to the neurology of the plants. Plants will feel pain. There is no nervous system present in the plants, but the bioneurology is present in the plants. They also feel pain. They also will think that they are going to be killed, they will be cut off. Prakash, what sir, happens? can you open your camera? That will be more. Yes, madam. Yes, madam. So sir, what plants will sir, what about the animals? And animals, this is sir, Dr. animals, Sridharan, right? any healthy person. What about the animals? Animals. Any healthy morphology don't want to end up its morphology, sir, until and it is become diseased. They resist themselves. Even in animals, after cutting, nobody wants to live the life. Even small cell in our body also. See, we don't want to be pricked by needle. It is not then our nervous system that is controlling, but the cell in our body don't want to be pricked. In the same fashion, any living morphology, whether it is animal or plant,
don't want to be killed when it is maintaining perfect health. Then what about The the Parinamam, sir? neurobiology that is present in, What sir, that about the is because Parinamam? what I am just, I slide to just, we will discuss. See, the neurobiology of the end products of the, how this came. The end product of the plants is food for other living beings. So plants like to sacrifice their life for other living beings. In human beings also, you will find the ultimate goal, the ultimate maturity of the mind is, if you help the society, you will feel very happy and contented. Until we will fulfill our own desires. But if we fulfill other person's needs, we will be very happy. This is Okay. giving to others, is giving more ultimate happiness. This is the higher purpose of thinking. To give higher purposes of thinking, the plants will sacrifice themselves. The animals will sacrifice themselves. We will sacrifice everything for our children. See, if a child asks for a chocolate and if we give him, if he tastes the chocolate, we will be very happy, more than happier than the child. That is, giving gives happiness. This is the ultimate psychological, biological reaction where the morphological reaction is present. Every morphological cell is having psychology, sir. Sir, It is not a brain. if I say it is a psychosocial evolution, it may Yes, be sir. It correct, is. I think. That's why the word proverb saying Manava Sevaye Madhava Seva. If you serve the society and you are serving yourself, you will be the happiest person. See, any That is positive word. psychosocial evolution, sir. That is That is psychosocial evolution. psychosocial. Psychosocial evolution. You are Sir, exactly, the psychosocial evolution is nothing but biological. That biological will give a biological consciousness. That biological consciousness is making us to take birth as human beings, and that human being is having some purpose in the life. You are listening today to my lecture or my whatever call I am speaking, that is having some purpose. This purpose is being scientifically developed by molecular biology, where one molecule will attract the other molecule, where the thinking, your thinking, my thinking will have vibes. This is a physical, the molecular biology, where the signaling is taking place. That's why we have some purpose. Because we have purpose, we have a webinar. Because we have a webinar, we are talking. This is all predetermined. This is the sir, if I molecular say, physics. sir, if I say at certain extent, there is only at physical level evolution is only up to one level. See, and another level is that the psychosocial evolution. At certain limit, there is physical evolution, and then another evolution is psychosocial evolution. Yes, sir. Am I correct? You are exactly right, sir. You are Very exactly good. right. Thank This you, is sir. nothing but the difference of understanding and terminology. The purpose is same. What I am telling, this webinar, this is already fixed. I have to speak. You have to listen. This is already fixed. This can't be changed. This is where the molecular biology, where the molecular physics says. The one molecule, if it is even out of the universe or black hole, that molecule will attract the same signals and that will react. Now you are reacting to my lecture is that we have vibes of the same molecules. Are we gathered together? Today we gathered 51, 52 persons, 50, 66 persons. Sir, This is sir, already predetermined according to science. I sir, am not there is talking about philosophy. sir, there is God's molecule and ghost molecule. Both are Yeah, there. The, both are. You are the exactly right. scientific community doesn't know further expansion of Yes, the yes. molecules. That's why the health and wellness, not health and disease. The disease will produce the ghost molecule. The science wellness will produce the God's molecule. This is the difference. You understood very well, sir. That is molecular biology. What you are telling is molecular physics.
The homeopathy also works on molecular physics, sir. It is signaling when we give the correct medicine into the body, the healthy cells will react and send signals Sir, to the disease cells. Thereby, sir, the disease scientific cells community will now found out that the now found out, totally found out. sir, You are the exactly rays, right. Yes. sir, the rays, Hello, which Yes. that light sir, rays are now light rays are not traveling in a straight way. Yes. thank You are right, sir. Dr. Prakash Rao, sir, Okay. and now it is Thank you. time for the Thank you. Malayalam session. Thank you for coming. This is very And next time, interesting session. yeah, These yeah. all are connected with health. By this time, I completed now health chapter. We will enter the origin of the disease, how disease came into the human beings. Thank you Next so topic. much, sir. Now Thank it you is very the much. time for the Malayalam session. I'm inviting. Thank you, Dr. Kuru, Manoj, and Dr. Danesh and Madam Ji for you also. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Murli sir. Thank you, everyone. See you same time tomorrow. Thank you so much. And I'm inviting Dr. Manoj for Malayalam, moderating Malayalam session. I don't know whether you are, who is moderating Malayalam session? Dr.K.K. Rajan is taking. എന്തായാലും തുടങ്ങാം. അത് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ 1110 ദിവസത്തിലേക്ക് മലയാള സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്ക് ഒരു നിമിഷത്തെ മൗന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഇന്നത്തെ സെഷൻ തുടങ്ങാം. നന്ദി. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി ഡോക്ടർ KK രാജൻ, റിട്ടയർഡ് ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പ്, കേരള. അപൂർവ മരുന്നുകളുടെ തമ്പുരാൻ, 45 വർഷത്തിലധികം ചികിത്സാ പരിചയം. വിഷയം എന്റെ ചികിത്സാ അനുഭവങ്ങൾ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഡോക്ടർ രാജൻ ഡോക്ടർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് തന്നെയുണ്ട്. വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ്, റെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അറിവിന് റെയർ ആണെന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് സത്യം. എന്നിരുന്നാൽ കൂടി അതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് തന്നെയായിട്ട് ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, അപൂർവമായ ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനുള്ള കഴിവ് ഡോക്ടർക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് IFPHനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ നടത്തിയ ഒരു നിരീക്ഷണം വളരെയധികം ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്ന ഒരു, കാരണം ഡോക്ടർ പറയുണ്ടായി പലരുടെയും ജീവിതശൈലിയെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. 7-8 നേരത്തെ ആഹാരം കഴിക്കുക, TV സീരിയൽ ഒഴിവാക്കുക, മറ്റ് ചർച്ചകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക. അത് കാരണം വീട്ടിനകത്തുള്ള അന്തരീക്ഷം തന്നെ സ്വസ്ഥമാകുന്നു, എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആകുന്നു, എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയ വളരെ ഇന്റലിജന്റ് പേഴ്സൺ കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ രാജൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ ദ ലൈൻസ് ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് ഇൻ ഹിസ് ഫേസ് എന്ന് കെന്റ് പറയുന്നുണ്ട്, ഏതൊരു മെഡിസിന്റെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എപ്പോഴും അത് കാണാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ രാജൻ ഡോക്ടർ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമസ്കാരം. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മുടെ മോഡറേറ്റർ ഡോക്ടർ ശൈല ഡോക്ടർ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മുഖഭാവം കൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശൈല ഡോക്ടർ എന്ന് ഫോക്കസ് ആക്കിക്കണേ. ഓക്കെ സാർ, തുടങ്ങിക്കോളൂ. കാണാണെങ്കിൽ ക്യാമറ റെഡി, മൈക്ക് റെഡി ഒക്കെ അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? ഇല്ല സാറേ, ഓക്കെ. യെസ്. അപ്പൊ IFPHയുടെ 1110 വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അർദ്ധമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഏകദേശം 15ഓളം ക്ലാസ്സുകൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലെത്തി അവസാനിപ്പിച്ച് പോകാമെന്ന ആളാണ്. പിന്നെ ധനേഷിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാലോ, തലേ ദിവസം വിളിച്ചു പറയും, നിർബന്ധിക്കും, അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നീണ്ടു പോയിന്ന് മാത്രം. ഏകദേശം 450ഓളം 15ഓളം ക്ലാസ്സിൽ 450ഓളം മരുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പറയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അങ്ങനത്തെ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ. നമ്മൾ കുറെ മരുന്നുകൾ വിട്ടുകളയും, കുറേ പുതിയതായിട്ട്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാവരും വാങ്ങിച്ച് നമ്മളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക എന്ന് മാത്രമല്ല. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുള്ള പല മരുന്നുകളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പലർക്കും അറിയില്ല. പിന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത മരുന്നുകൾ നമ്മൾ വെറുതെ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരാന്ന് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു വെച്ച് നിങ്ങളെ ഖജനാവ് കാലിയാക്കാനെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിനുള്ള പറയുന്നത്. അപ്പോ ആദ്യം തന്നെ ഇന്നലെ ഇപ്പോ
നിപ്പയുടെ സമയം കൂടിയാണ്. ഞാൻ നല്ല ചർച്ചയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെടക്കാക്കി തനിക്കാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ശൈലി തന്നെയായിരിക്കും അതിന്റെ പുറകിലുള്ളതെന്ന് കൂടുതലായി ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് പ്ലസ് ന്യൂമോണിയ, ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയണത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ട്യൂബർക്കുലർ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അയഡോഫോം ഇത് രണ്ടും കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. അത് ഓർമ്മയിൽ വെച്ചാൽ തിരക്കേടില്ല എന്ന് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം മാത്രമാണ്. മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് പ്ലസിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ചെസ്റ്റ് കംപ്ലൈന്റ് ആണല്ലോ വരുന്നത്. അപ്പൊ അയഡോഫോം സജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിക്കാവുന്ന ഒരു മരുന്നാണെന്ന് കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. അത് ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ കാലമാണല്ലോ. കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു US-ലുള്ള എൻ്റെ മകൻ ഒരു ഓണത്തിന് മുമ്പ് ശക്തിയായ ഒരു പനി, നടുവേദന, ബോഡി പെയിൻ, സിവിയർ പെയിൻ. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് കുറെ മരുന്ന് കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 8 കൊല്ലത്തോളം അവിടെ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാണ്, പുള്ളിയും വൈഫും. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി വൈറൽ ഫീവർ ആണ് നടുവേദന എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരിക്കലും പാരസെറ്റമോൾ അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ കില്ലർ കഴിക്കരുതെന്ന് നിർബന്ധപൂർവ്വം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവരാണെങ്കിൽ ഓണത്തിന്റെ ആഘോഷത്തിന് എന്തോ ട്രെയിനിങ് പരിപാടിക്ക് 2 ദിവസം പുറത്ത് പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു വൈഫ്. 104 പനി ഉണ്ടായിരുന്നു, നടുവേദന, തലവേദന സിവിയറായിട്ട് വന്നു. പക്ഷെ റെസ്റ്റോക്സ് വണ്ണം കൊടുത്ത് 1 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അത് മാറി പിറ്റേ ദിവസം റിക്കവറി ആയി എന്നുള്ളതാണ്. കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. വേറെ പ്രശ്നം. പിന്നെ പുള്ളിയുടെ വൈഫിന് വന്നു. വൈഫാണെങ്കിൽ, മകനാണെങ്കിൽ ജനിച്ചിട്ട് അലോപ്പതി മരുന്നൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, അതിന്റെ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. വൈഫ് നമ്മളെ മരുന്നായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആളായിരുന്നല്ലോ. നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ചു. അവർക്ക് ഇതേപോലെ റെസ്റ്റോക്സിന്റെ സിംറ്റം തന്നെ കിട്ടി. 104 പനി കണ്ടപ്പോൾ അവർ പേടിച്ചു. എന്നോട് ബ്രൂഫൻ കഴിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിക്കണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു പനി പിടിച്ചാലും മരിക്കില്ല, നിങ്ങൾ തുണി നനച്ച് ലൂക്ക് വാട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി, നനച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതും പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് 2 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ മാറി. കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി. ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്ര ഗംഭീരമായ അസുഖങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് അമമായിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമ്മളെ മെഡിസിനിലേക്ക് കിടക്കാം. അത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന രുദ്രവന്തി എന്നൊരു മരം. രുദ്രവന്തി നമ്മളെ പൗരാണികത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സഞ്ജീവിനിയാണ്. ഇത് സഞ്ജീവിനി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഹിമാലയത്തിൽ കാണുന്ന അപൂർവ ഔഷധമാണ്. ഹിമാലയ സാനുക്കളിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു അപൂർവ ഔഷധമാണ് രുദ്രവന്തി. നമ്മുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലൊന്നും ഞാൻ മരുന്ന് അധികം ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടർമാർക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. രുദ്രവന്തി, RUDANTI, രുദ്രവന്തി സ്പെല്ലിംഗ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. രുദ്രവന്തി പുരാണത്തിലെ സഞ്ജീവനി, വാർദ്ധക്യത്തെ തടയുന്നു. പ്രമേഹം, ആസ്മ എന്നിവയ്ക്ക് അത്യുത്തമം. മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾ, ആന്റി ട്യൂബർക്കുലാർ ഡ്രഗാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ ആന്റി ട്യൂബർക്കുലാർ ഒരു ആൻഡ് എക്സ്പെക്ട്രന്റ്. ബിലിയസ് പ്രോപ്പർട്ടി, സംബന്ധമായിട്ട് അസുഖങ്ങൾ വളരെ ഉണ്ട്. മലബന്ധം, വിരശല്യം, ആന്റിസെപ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഹിമാലയാനുക്കൾ മാത്രം കാണുന്നതാണ് ഈ മരുന്ന്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എഫക്റ്റീവ് മെഡിസിൻ ടു മാനേജ് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലം. ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ, നമ്മൾ ട്യൂബർക്കുലറിന്റെ മെഡിസിൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലം, ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു മാനേജ് ലങ് ഡിസോർഡർ ആൻഡ് ട്യൂബർക്കുലോസിസ്, ഇംപ്രൂവ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം. ട്യൂബർക്കുലർ ലങ്സിന്റെ ഫീൽഡിലാണ് കൂടുതൽ. അത് ട്യൂബർക്കുലർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലങ്ങിന്റെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരുവിധ അസുഖങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് രുദ്രവന്തി. ആസ്മ ആൻഡ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, ബ്ലോട്ടിംഗ്, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ, അനീമിയ, അബ്ഡോമിനൽ ഡിസ്റ്റൻഷൻ, സ്കിൻ ഡിസീസ്, ഡയബറ്റിക്, അനറക്സിയ, ആർട്ടീരിയോസ്ക്ലിറോസിസ്,
ഹാർട്ട് സംബന്ധിച്ച ബ്ലഡ് വെസലിനുള്ള തിക്നെസ്സിന് വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. മിറാക്കിൾ റെമഡി ഇൻ മെത്തോളജി, ആൾസോ നോൺ ആസ് രസായനം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ഔഷധം ഈ രുദ്രവന്തി. ട്യൂബർക്കുലർ റെമഡിയാണ്, അതിന്റെ റെസ്പിറേറ്ററി കംപ്ലൈന്റ് ആണ് കൂടുതൽ ആക്ഷം. ഒരു രസായനം പോലെ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഔഷധം തന്നെയാണ് ഈ രുദ്രവന്തി. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന മരുന്ന് തന്നെയാണ് നൈജീരിയ സറ്റൈവ, കരിഞ്ജീരകം. അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അറേബ്യ രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രചാരത്തിനുള്ള മരുന്നാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും വളരെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മുഹമ്മദ് നബി തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള മരണമൊഴികെ എല്ലാത്തിനും എന്ന് ഒരു മരുന്നായിട്ട് കൈക്കൊണ്ട ഔഷധമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന് തന്നെയാണ് നൈജീരിയ സറ്റൈവ, കരിഞ്ജീരകത്തിന്റെ എടുക്കുന്ന ഒരു മരുന്ന്. അത് ആന്റി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, രക്തസമ്മർദ്ദം, പ്രമേഹം, ലിവർ ടോണിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, ഒരു വേദന സംഹാരി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, ഒരു ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആണ്, ആന്റി ക്യാൻസർസ് ആണ്, ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, ബ്രോങ്കോ ഡയലേറ്റർ ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെപ്പാറ്റോ റീനൽ പ്രൊട്ടക്റ്റന്റ് ആണ്. കരളും കിഡ്നിയുടെ സംരക്ഷകനായിട്ട് നമുക്ക് സ്കിൻ ഡിസോർഡർ, ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പൊതുവെ എല്ലാവരും മൊത്തത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മരുന്ന് തന്നെയാണ് കരിഞ്ജീരകം. കോമൺ ആയിട്ട് കോൾഡ് വന്നത് അതിന്റെ മണപ്പിച്ചാൽ തന്നെ മൂക്കടപ്പിനേക്കാൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഈ തുണിയിൽ കിഴിയിട്ട് അത് മണപ്പിച്ചാത്തൊരു മൂക്കടപ്പൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറും. പനി ഉറയ്ക്കാനും വളരെ ഭാഗമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മരുന്ന് തന്നെയാണ് നൈജീരിയ സറ്റൈവ. മൂന്നാമത്തെ ഒരു മരുന്ന് ഹാർപ്പഗോഫൈറ്റം പ്രോക്യുമെൻസ് എന്നാണ് പേര്. ഹാർപ്പഗോഫൈറ്റം പ്രോക്യുംബൻസ്, ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടത്. നമ്മുടെ ശുൽമഷാബയിലും SPL ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ മരുന്ന്, കിട്ടുന്ന മരുന്ന് മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ പരിപാടി. ഗ്രേറ്റ് ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടി, റെഡ്യൂസ് ജോയിന്റ് പെയിൻ and muscle and tendon pain, analgesic property, improve digestive system, low back pain, rheumatic pain and arthritic gout, muscle pain, heart disease, kidney infection, tendinitis. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ വേദന സംഹാരിയായിട്ടും റൊമാറ്റിക് റെമഡി ആയിട്ടും ആർത്രൈറ്റിസ്, മസിൽ ടെൻഡൻ വേദന, നടുവേദന, റൊമാറ്റിക് പെയിൻ, ആർത്രൈറ്റിസ്, പൊതുവെ മൊത്തത്തിൽ റൊമാറ്റിക് ജോയിന്റ് പെയിൻ, ആർത്രൈറ്റിസ് ഇവയ്ക്കുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ തന്നെയാണ് ഈ ഹാർപ്പഗോഫൈറ്റം പ്രോക്യുംബൻസ്. അടുത്തതിൽ കയറും പെറംലാക്റ്റിക്കം, excellent remedy for anemia due to iron deficiency or chronic blood loss or poor absorption. അനീമിയ, രക്തക്കുറവിന് വളരെയധികം എക്സലന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിനാണ് പെറംലാക്റ്റിക്കം. അനീമിയ ഡ്യൂ ടു അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ലോസ് കൊണ്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന അനീമിയയ്ക്ക് കൈക്കൊണ്ട ഔഷധം തന്നെയാണ് പെറംലാക്റ്റിക്കം. ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു മേക്കിംഗ് ഹെൽത്തി മാരോ സെൽ, ബോൺമാരോയിലെ ഹെൽത്തി സെൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇതിനുണ്ട്. ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് ആൻ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഏജന്റ്. rheumatic arthritis and acute arthritis. In diabetic, increase the cholesterol diabetic. Relieve excessive stomach acidity, cause heartburn and nausea and vomiting. പൊതുവായിട്ട് അനീമിയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് അസിഡിറ്റി കൂടുതലുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ
അനീമിയ ബോൺ മാരിൽ ഹെൽത്തി സെൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപകരിക്കും. ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആണ്. ഡയബറ്റിക്കിനും വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ്. ഹാർട്ട് ബേണിനും ഫെറം ലാക്റ്റിക്കും. മറ്റേതൊരു കോമൺ മരുന്ന് തന്നെയാണ്. പുതിയ തലമുറക്കാർക്ക് അത്ര അറിയാൻ പറയും. മരോട്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വ്യാപകമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ആ മരം തന്നെ അന്യം നിന്ന് പോയിരിക്കും. പണ്ട് അലോപ്പതിയില് ലെപ്രസിക്ക് IV ആയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്ന പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഔഷധം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും കോഴിക്കോട് ചെന്നാൽ ലെപ്രസി സാനിറ്റോറിയത്തിൽ ധാരാളം മരോട്ടി മരം വളർന്ന് 1-2 മാത്രം ബാക്കിയുള്ളൂ. 10-50 അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ 2-3 കോഴിക്കോട് ഈ ലെപ്രസി സാനിറ്റോറിയത്തിൽ ചെന്നാൽ ഇപ്പോഴും അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മരോട്ടിയുടെ തൊണ്ട് കൊണ്ട് വിളക്ക് എത്തിക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളല്ലാതെ തന്നെ വിളക്ക് എത്തിക്കാനും മൺപാത്രങ്ങളില്ലാത്തതിന് പകരമായിട്ട് മരോട്ടിയുടെ തോടാണ് അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളിലൊക്കെ വിളക്ക് എത്തിക്കാനും കൂടി ദീപക്കാഴ്ചകൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. അതിന്റെ പേരാണ് ചാലുമൂർഗ മുർഗെ. CHAULMMOGRE. സ്പെല്ലിംഗ് അടുത്ത് എഴുതിയാൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. It is effective medicine for skin related psoriasis and eczema. ത്വക്ക് രോഗങ്ങളിലാണ് അതിന്റെ കൂടുതൽ ആക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. റെഡ്യൂസ് എക്സിമ, സോറിയാസിസ്, റെഡ്യൂസ് ഫീവർ. പഴയ കാലത്ത് IV ആയിട്ട് ലെപ്രസിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഓയിൽ, മരോട്ടി ഓയിൽ, മോയ്സ്ചറൈസിങ് സ്കിൻ, സപ്പോർട്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഏജന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ, ഹെയർ ലോസിനും താരനും അത് അന്ന കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. താരൻ, ഹീലിംഗ് ബ്രൂയിസസ് പർപ്പസിനും, വൂണ്ട് ഹീലിങ്ങിനും, സോർനെസ്സിനും, അത് വേദനകൾക്ക് സമകാരിയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്രൂയിസസ്, വൂണ്ട്, സോർനെസ്സിനേക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു. മിനിമൈസ് പെയിൻ, വേദന കുറയ്ക്കാനും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പെയിൻ, റെഡ്നെസ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റുലാർ ഡിസ്ചാർജ്. ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. മിനിമൈസ് മസിൽ സ്ട്രെയിൻ, ഉളുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അത് കുറയ്ക്കും. ആൻഡ് ക്രാംസ്, മസിൽ ക്രാംസ് കുറയ്ക്കാനും. കൺട്രോൾ ഇൻവോളണ്ടറി മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മസിൽ. മരോട്ടി തന്നെ ഉളുക്ക് ചതവിനും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അതാണ് പുതിയ തലമുറ ഈ മരോട്ടി എന്ന നാട്ടിൽ തന്നെ മരോട്ടി മരം വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ചാലുമൂർഗ, സ്കിൻ ഡിസീസ്, മോയ്സ്ചറൈസ് സ്കിൻ, എക്സിമ, ലെപ്രസി പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവർക്ക് പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് മരുന്നുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ IV ആ പ്രശ്നം തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അന്യം നിന്ന് പോയില്ല. അതൊക്കെ മോഡേൺ മെഡിസിൻ കൊണ്ട് നമുക്കതൊക്കെ റിലീഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അടുത്തത് നാട്രം സെലിനിക്കം. ക്രോണിക് ലാരഞ്ചൈറ്റിസ് ആൻഡ് hoarseness of singers, expectorant small lumps of mucus, constant clear throat. ക്രോണിക് ലാരഞ്ചൈറ്റിസിനും ലാരഞ്ചിയൽ ട്യൂബർകുലോസിസിനും ഹോഴ്സ്നെസ്സും പാട്ടുകാര സിംഗേഴ്സ്, പ്രൊഫഷണൽ സിംഗേഴ്സിന്റെ ഒക്കെയുള്ള ഒച്ചയടപ്പിനും വളരെ എഫക്റ്റീവ് മെഡിസിനാണ് സെലിനിയൻ. ബാക്കി മെഡിസിനൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പോക്ക, പോപ്പുലസ് കനാഡൻസിസ്, അർജന്റം മെറ്റം ഒക്കെ എന്ന മരുന്ന് നമ്മളെ മുമ്പിലുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഈ മരുന്ന് കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തു എന്ന് മാത്രം. അടുത്തത് നാട്രം അയഡേറ്റം. ഈ അയഡം ചേർന്നിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ വാസ്തവത്തിൽ കുറെ അധികം നമുക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി കംപ്ലൈന്റുകൾക്ക് അയഡത്തിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെ കുറെ അധികം മരുന്നുകൾ നമുക്കുണ്ട്. കാരണം
അയഡൻ തന്നെ തൊണ്ട കുത്തിയുള്ള ഒരു ചുമയാണ്, നമുക്കറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയണം. പരേതനായ ഡോക്ടർ തൃപ്പൂണിത്തുറ ജയറാം ഡോക്ടർ ഫേവറേറ്റ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിരുന്നു. ആന്റിയാഴ്സും അയഡൻ കൂടെ കൊടുത്ത് പുള്ളി റെസ്പിറേറ്ററി കംപ്ലൈന്റ് മിക്കവാറും എല്ലാം തന്നെ ക്യൂർ ചെയ്തായിട്ട് അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അയഡത്തിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് നാട്രൈഡൻ കൂടാതെ തന്നെ സ്റ്റാനമൈഡൈഡ് ഉണ്ട്, സിംഗമൈഡൈറ്റ് ഉണ്ട്, ആഴ്സൈഡൈറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കാലിയൈഡൈഡ്, കാൽക്കേരിയൈഡൈറ്റ്. കാൽക്കേരിയൈഡൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ക്രോണിക് കഫ് വിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എത്ര പഴയ ചുമയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മാറാൻ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന മരുന്നിനാണ് കാൽക്കേരിയ അയഡൈറ്റം. ഇങ്ങനെ ഗോയിറ്ററും അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. കാൽക്കേരിയൈഡൈറ്റം പിന്നെ ഫൈബ്രോയിഡ് ഇതിനൊക്കെ വരുന്ന മെഡിസിൻ കൂടിയാണ്. സ്റ്റാനമൈഡൈഡ് ആണെങ്കിൽ സ്മോക്കേഴ്സിന്റെ ചുമയ്ക്കും കൂടി നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്. സിംഗാവൈഡൈഡും ഇതേപോലെ തന്നെ വൈറൽ ഫീവറിന് ശേഷം തൊണ്ടകുത്തിയുള്ള ശക്തിയായ ചുമ മറ്റു മരുന്നുകൾ ഭരിക്കാതെ വരുമ്പോൾ സിംഗാവൈഡൈറ്റും നമുക്ക് ഗുണം തരുന്ന മരുന്നാണ്. ആഴ്സൈഡൈഡ് പിന്നെ നമുക്ക് സ്ഥിരം എല്ലാവരും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന. സിംഗാവൈഡൈറ്റിന്റെ വേറൊരു സിംറ്റം റെസ്റ്റ്ലെസ് ലെഗ്, അതാണ് പറയുന്നത്. റെസ്റ്റ്ലെസ് ലെഗ് എന്ന് രാത്രി കൈയും കാലിട്ട് അടിക്കുക എന്നുള്ള ഫീവർ, കഫ്, കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ കൂടി അത് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നാട്രൈഡൈറ്റ് ഇതിലേക്ക് കിടക്കാം. നാട്രൈഡൈറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കൂടി പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Congestion of chest lead to breathing difficulty and condition asthma. നെഞ്ചിൽ കഫം കെട്ടി അടഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന കൺജഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങൾ. ബ്രോങ്കിയൽ ആസ്മ ആൻഡ് സ്പാസ്മോഡിക് ആസ്മ. To reduce inflammation of mucous membrane. When cold and sneezing. Chronic related asthma. Symptoms associated with pneumonia, fever such as pneumonia. Degeneration disorders, digestive disorders and loss of appetite. നാട്രമൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്പിറേറ്ററി തൊണ്ടയിൽ കവറിങ്ങി ചെസ്റ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഡിഫിക്കൽറ്റി ബ്രീത്തിങ് ലെവൽ ആസ്മ, അവർക്ക് സ്പാസ്മോഡിക് ആസ്മ, റെഡ്യൂസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് മൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ, ക്രോണിക് കഫ് റിലേറ്റഡ് ആസ്മ, സിംറ്റംസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ന്യൂമോണിയ. അതനുസരിച്ച് പനി, നാട്രം അയഡൈറ്റ്. അടുത്തത് നമുക്ക് ലാപ്പ ആർക്കിറ്റം, ആർക്കിറ്റം ഒരു സ്കിൻ റെമഡിയാണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻ സ്കിൻ കംപ്ലൈന്റ്. ഇറപ്ഷൻ ഹെഡ്, ഫേസ് ആൻഡ് നെക്ക്, മുഖത്തും തലയിലും നെക്ക് കഴുത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഇറപ്ഷൻസ്. മുഖക്കുരു, കൺകുരു, കൺപുരിയത്തിലുള്ള അൾസറേഷൻ, ബോയിൽസ് ആൻഡ് സ്റ്റൈ. പ്രധാനമായിട്ടും സ്കിൻ റെമഡി കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. ഇറപ്ഷൻസും കണ്ണും പുരികത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അൾസറേഷൻ, പിമ്പിൾസ്, മൂക്കൊരു, മുഖത്തിൽ കഴുത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ലാപ്പ ആർക്കിറ്റേക്കും നല്ലൊരു മരുന്ന് നമുക്ക്. പിന്നെ ഇൻഗുലിൻ, INGULIN, ഇൻഗുലിൻ, അത് മോർണിംഗ് സിക്നസിന്റെ ഒരു മെയിൻ മെഡിസിൻ ആണ് ഇൻഗുലിൻ. മറ്റുള്ള മരുന്ന് നമുക്കറിയാം, സിറിയം ഓക്സിഡേറ്റം, ലാക് ഡെഫ്ലറേറ്റം, സിംഫോറിക്കാർപ്പസ്, അങ്ങനെ ധാരാളം മരുന്നുകൾക്കുമുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഈ മെഡിസിൻ കൂടി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അടുത്തത് RNA. DNA are used as a medicine to improve memory and mental sharpness, to treat Alzheimer's disease, depression, increase energy, tightness of skin, increase sexual desire, counter bad effect of agony, need for
പേഷ്യന്റ് റിക്വയർഡ് ലിവർ സർജറി ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾക്കും അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഇൻഡിക്കേഷൻ പറയുന്നത്. നീഡ് ഫോർ സർജറി. ഷാർപ്പ്നെസ് ഓഫ് മെമ്മറി, ഇൻക്രീസ് ഷാർപ്പ്നെസ് ഓഫ് മെമ്മറി, ലോ മൂഡ് എന്നിവയ്ക്കും അത് ഇൻഡിക്കേഷൻ. നോർമൽ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് നെർവ് ആൻഡ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് അതർ ഓർഗൻസ്. നോർമൽ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് നെർവ്സ്, ഹാർട്ട് ആൻഡ് organ. Depression, insomnia, increased sexual desire, mental sharpness, and Alzheimer's. അടുത്ത മരുന്ന് ലൂട്ടിനിയം, LUTINIum, ലൂട്ടിനിക്കം, ലൂട്ടീനിയം, LUTINUM. Female disorder, infertility regarding increase ladies in the pregnancy to manage infertility treatment mainly indicate for infertility issue in female. Improve overall health, indicating mental trouble, premature menses, excess or bleeding, abdominal pressure, muscle cramps, bloating of bloating of the abdomen. Mensesinte കാര്യങ്ങളിലാണ് ലൂട്ടിനിയം ഒരു ഹാർമോൺ വരുന്നത്. അടുത്തത് പൈനസ് ലാംബ്രിറ്റാന. പൈൻ മരത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ്. Highly effective in relieving constipation, difficulty to pass urine, gastric problem, problems, flatulence, kidney disease, tuberculosis, dysmenorrhea, delayed menses, boils, skin complaints, soreness with burns, amenorrhea and dysmenorrhea വരുന്നു. പൈനസ് ലാംബ്രട്ട അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന effective remedy, constipation, difficult to pass urine, stitching pain, gastric problems, kidney disease, tuberculosis and other respiratory disorder, anemia and dysmenorrhea, delayed menses. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടും വരുന്ന പഴയ ആൾക്ക് രണ്ടു തരത്തിലും നാടൻ ഭാഷയിൽ ചതവപ്പ എന്ന് പറയും, ശതകുപ്പ, പലരും കേട്ടിരിക്കുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ്. അതിന് മരുന്ന് ANE അനന്തം ഗ്രേവിയോളം, ANETHUM അനന്തം ഗ്രേവിയോള, ശതകുപ്പ, ഡിൽ. ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് നാട്ടിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇലകൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ ഇലക്കറിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ മാർക്കറ്റിൽ വളരെയധികം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഇലക്കറിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇലകൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ അവൈലബിളാണ്. പഴയ കാലത്ത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന കാലത്ത് കാലിന് ഉളുപ്പ് പറ്റിയാലോ ചതവ് പറ്റിയാലോ എന്ത് പറ്റിയാലും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മരുന്നിനായിട്ട് ചതവപ്പ് അരച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രവണത പഴയ ആൾക്കാർ ഓർമ്മിക്കുന്നതാണ്. ശതവപ്പ് വേദനയുള്ളവർ തിരുമ്പുന്ന ഒരു മരുന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. ഇല ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. ഗ്യാസ്ട്രിക് ഡിസോർഡർ, ഇംപ്രൂവ് ഡൈജഷൻ, റിലീവ് ഇൻറ്റെസ്റ്റൈനൽ സ്പാസം, യൂറിൻ ആൻഡ് മെന്റൽ ഡിസോർഡർ, acidity problems, piles, liver and gallbladder disorder, kill bacteria, stomach pain വളരെ എഫക്റ്റീവ്, വയറുവേദനയ്ക്കും ഗ്യാസ്ട്രിക് അസിഡിറ്റി വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. പ്രൊമോട്ട് ലാക്ടേഷൻ, പല്ലുകളുടെയും എല്ലുകളുടെയും വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവ്.
റെഗുലേറ്റ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. കുട്ടികളുടെ കരച്ചിൽ, കോളിക് ബേബീസ്, ഹാർട്ട് ബേൺ, ചെവിവേദന, റെഡ്യൂസ്ഡ് അസിഡിറ്റി, ഇതാണ് അതിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ പറയുന്നത്. ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രോബ്ലം മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സ്റ്റൊമക്ക് അൾസർ, പല്ലിന് എല്ലുകൾക്ക് ഉള്ള ശക്തി, ഗ്യാസ്ട്രിക് ഡിസോർഡർ, വേദന സംഹാരിയായിട്ടും ഉളുക്ക്, ചതവ് എന്നിലൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് ഈ ശതകുപ്പം. അടുത്തത് മെർക്കൂരിയസ് നൈട്രോസം. മെർക്കൂരിയസ് നൈട്രോസം, പസ്റ്റുലാർ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ്, കെരാറ്റൈറ്റിസ്, പസ്റ്റുലാർ കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റി, ഒരൊറ്റ സിംറ്റംസ് മാത്രമാണ് മെർക്കൂറി നൈട്രോസം, പസ്റ്റുലാർ കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റിസ്, പഴുപ്പോടുകൂടിയ കൺജങ്ക്റ്റിവിറ്റിസിന് പറയുന്ന മരുന്നാണ് മെർക്കൂരിയസ് നൈട്രസ്. അടുത്തത് കട്ടേവ നുറുവല, CRATACVA, നീർവാളം എന്നാണ് അതിന്റെ മലയാളം വരുന്നത്. നീർവാളം കട്ട് ഒരു യൂറിനറി ട്രാക്റ്റിലാണ് അതൊരു പ്രധാന ആക്ഷൻ വരുന്നത്. യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഡയൂറിറ്റിക്, UTI, യൂറിനറി സ്റ്റോൺ, യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കും, കല്ലുണ്ടാക്കുന്ന തടയുന്നുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത്. കിഡ്നി റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം, ബ്ലാഡർ യൂറിത്രൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്, ക്ലിയർ യൂറിനറി ട്രാക്ട്, മാനേജ് ഹെൽത്ത് ഓഫ് കിഡ്നി. അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് ക്ലീൻ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ, അത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട്, പിന്നെ ഒരു കിഡ്നിയുടെ ഒരു ഹെൽത്തി ഫങ്ഷനിങ് സഹായിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഇത്. ഇതൊക്കെ ധാരാളം അവൈലബിൾ ആയിട്ടും വളരെ എഫക്റ്റീവ് മെഡിസിനാണ്. കട്ടേവ നിർവാള എന്നാണ് അതിന് മലയാളത്തിൽ പേര് പറയുന്നത്. CRATACVA, ഡയൂറിറ്റിക്, UTI, യൂറിനറി സ്റ്റോൺ, യൂറിൻ സ്റ്റോൺ ഫോർമേഷൻ തടയുന്നു, കിഡ്നി റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം, ബ്ലാഡർ ആൻഡ് യൂറിത്രൽ പ്രോബ്ലം, ക്ലിയർ യൂറിനറി ട്രാക്ട്. അടുത്താണ് ആംഗലേഷ്യ ANGELICA, ആംഗലേഷ്യ അർച്ചൻജേലിക്ക, ARCHANGELICA. അതിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ പറയുന്ന പെയിൻ റിലേറ്റഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകൾക്ക് സംവാരിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മരുന്നിനാണിത്. മെൻസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അമിനോറിയയിലേക്ക് കൊടുക്കാം. അനറക്സിയ, അസിഡിറ്റി, ഹാർട്ട് ബേൺ, കോളിക്, പിന്നെ സർക്കുലേഷനിലെ ആർട്ടറിയുടെ പെരിഫറൽ സർക്കുലേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അത് ഉപയോഗിക്കും. സർക്കുലേഷൻ, ആർട്ടറിയുടെ സർക്കുലേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ, നാരോയിങ് ബ്ലഡ് വെസലിന്റെ വെഡ്ത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ, വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അത് കൊടുക്കാം. നെർവസ് ഹെഡേക്ക്, ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ആസ് എക്സ്പെക്ടറന്റ്. ഈ സ്പെസിഫിക് ഫോർ ബർഗേഴ്സ് ഡിസീസ്, അതായത് നാരോയിങ് ആർട്ടറി ഓഫ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഫീറ്റ്, കയ്യിലെയും കാലിലെയും ആർട്ടറി നാരോയിങ് തടയുന്നതിന്, അതാണ് ബർഗേഴ്സ് ഡിസീസിനുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ പറയുന്നത്. ഡിസ്പെപ്സിയ, ഫ്ലാറ്റിൻസ്,
and gastritis. അതാണ് അതിന്റെ പ്രധാനമായിട്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻ പറയുന്നത്. ആർത്രൈറ്റിസ് റിലേറ്റഡ് ഉപയോഗിക്കാം. ആർട്ടറിയുടെ വ്യാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാം. കൈകാലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബർഗേഴ്സ് ഡിസീസ്, നാരോയിങ് ആർട്ടറി ഓഫ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഫീറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. നെർവസ് ഹെഡേക്ക്, ക്രോണിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്. അടുത്തത് ആൾത്തിയ ഒഫിഷ്യനാലിസ്, ALTHEA ഒഫിഷ്യനാലിസ്. അതും റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡർ തന്നെയാണ് പ്രധാന ഇൻഡിക്കേഷൻ. ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, ആസ്മ ആൻഡ് സോർ ത്രോട്ട്, relieve congestion of chest, cough, irritable bladder, preventive gastric ulcer, IBS, obesity. പിന്നെ വിശപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ അത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. വിശപ്പ് കുറക്കാൻ പൂർണ്ണത്തടി കുറയുന്നവർ, വിശപ്പ് ഭക്ഷണം വാരി വലിച്ചിരുന്നവർ വിശപ്പ് കുറയ്ക്കാനും ഈ ആൾത്തിയ ഒഫിഷ്യനാലിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്. എക്സിമിയ, severe cases of itching, eczema, itching, prevent all over skin health, pain reliever ആണ് ദഹനക്കറവ്. എക്സിമയില് സിവിയർ കേസ് ഓഫ് ഇച്ചിങ്ങിനും ഈ മെഡിസിൻ ആൾത്തിയ ഒഫിഷ്യനാലിസ്. പിന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാറായി ഈ അടുത്തത് യുജീനിയ കാരിയോഫൈറ്റ. നമ്മൾ ഗ്രാമ്പു എന്നെടുക്കുന്ന പറയുന്നത് യുജീനിയ, CARYOPHYAT, യുജീനിക്ക. ഗ്രാമ്പു, ഗ്രാമ്പുവിന്റെ നമുക്കറിയാം ആന്റി ഫംഗൽ ആണ്, ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ആണ്, ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആണ്, ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ യൂസ്ഡ് ആസ് ദ പെയിൻ കില്ലർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് റൊമാറ്റിക് ആൻഡ് ആർത്രൈറ്റിസ്. പെയിൻ കില്ലറായിട്ട് നമുക്ക് അസോസിയേറ്റഡ് റൊമാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസും മറ്റു വാദസംബന്ധ അസുഖങ്ങളും പെയിൻ കില്ലറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. മോണരോഗം ദിസ് റെമഡി മോസ്റ്റ്ലി അപ്ലൈഡ് ടു ഗം ഫോർ ടൂത്തേക്ക്. മോണ സംരക്ഷണത്തിന്, പല്ലുവേദനയ്ക്കും നേരിട്ട് നമ്മൾ ഗൃഹവൈദ്യമായിട്ടൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. പെയിൻ റിലീവിന് വേണ്ടി ഡ്യൂറിങ് ഡെന്റൽ സർജറി, ഡെന്റൽ സർജറിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പെയിൻ റിലീഫിനും അത് ഡെന്റിസ്റ്റ്. ഇംപ്രൂവ് പുവർ മെമ്മറി, ആസ് എക്സ്പെക്ടറന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. റൗണ്ട് വേം, ടേപ്പ് വേമിന് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. ചുമ, ഡയേറിയ, വായ്നാറ്റത്തിന്, ഹെർണിയ, വായ്നാറ്റം, ഡയേറിയ എന്നുകൂടി അതിലെ ഇൻഡിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു. ഗ്യാസ് പുറന്തള്ളാനും വളരെ എഫക്റ്റീവ് മെഡിസിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നു. എക്സ്പെല്ലിംഗ് ഗ്യാസ്, നോസിയ, വൊമിറ്റിംഗ്, ത്രോട്ട് ആൻഡ് മൗത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ. നമ്മുടെ അബ്ഡോമൻ വയർ ശുദ്ധീകരിക്കുക, അബ്ഡോമൽ പാസേജ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനും ഈ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കും. സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് പെരിസ്റ്റാൽസിസ്, വയർ കമ്മിറ്റി പെരിസ്റ്റാൽസിസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും. യൂറിൻ ഡ്രിബ്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനും തടയാൻ തുടങ്ങി. ഇമ്പോർട്ടൻസി, ഇറക്ടൈൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ. ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഇതിൽ കുറച്ച് മെഡിസിൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഒരുവിധം മരുന്നുകൾ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന മരുന്ന് തന്നെയാണ്, അതൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രമുള്ള എൻ്റെ ദൗത്യം. ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഈ 18ഓളം മരുന്ന് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു, വളരെ നന്ദി. ഓക്കെ, നന്ദി സാർ. സാർ ഈ എന്താണ് ഈ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാൻ? ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ല എന്തായാലും ഓഫ് ചെയ്തു. നല്ല ക്ലാസ്സായിരുന്നു സാറ്. സാറ് പലപ്പോഴും ഒത്തിരി റയർ മെഡിസിൻ നമുക്ക് പല ക്ലാസ്സിലായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ ഇതുകൂടി ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കലായി നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഫലപ്രദമാവാതിരിക്കുന്ന കേസുകളിൽ
ഈ മരുന്നുകളും കൂടി ഒരു ലിസ്റ്റ് കുറച്ച് മരുന്ന് കൂടി നമ്മൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടി. വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് സാർ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇനിയുള്ള സമയം ഡിസ്കഷനാണ്. സാറിനോട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഈ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ മെഡിസിനെ കുറിച്ചോ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചാറ്റില്. ആ ഫസ്റ്റ് മെഡിസിന്റെ പേര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പറയണേ സാർ. രുദ്രവന്തി എന്നല്ലേ? രുദ്രവന്തി. ആ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൂടുതലും ടിഞ്ചേഴ്സ് ആണോ സാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ടിഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാ ലോ പൊട്ടൻസി തുടങ്ങി ടിഞ്ചർ തുടങ്ങി എല്ലാ പൊട്ടൻസിയിലും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി എല്ലാരും ഓരോരുത്തരായി എന്തെങ്കിലും സാറിനോട് സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണം. ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? സാറിനോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഹ്യൂബർട്ട് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആർക്കെങ്കിലും സാറിനോട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അവരവരുടെ കേസുകളെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. ഓരോരുത്തരായി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് ചോദിക്കണമെന്ന്. ഡോക്ടറെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടപ്പോ. ഡോക്ടർ പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് RNA ആൻഡ് ഇൻസുലിൻ. ഇൻസുലിൻ ഒറ്റ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് സാറ്. മോർണിംഗ് സിക്നസ് ആണ് സാർ ഇൻസുലിൻ. RNA എത്രാമത്തെ പറഞ്ഞ എത്രാമത്തെ മെഡിസിനാണ്? RNA പറയാം. RNA to improve memory and mental sharpness, treat Alzheimer's, depression, increase energy, tightness of skin, increase sexual desire. പിന്നെ നീഡ് ഫോർ പേഷ്യന്റ് വിത്ത് ലിവർ സർജറിക്ക് മുമ്പ് ചില ആൾക്കാർക്ക് അതിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ഇംപ്രൂവ് മെന്റൽ ഷാർപ്പ്നെസ്, ടു ഇംപ്രൂവ് നോർമൽ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് നെർവ് ആൻഡ് ഹാർട്ട്, അതർ ഓർഗൻസ്. ലോ മൂഡ് ഇൻ ഈവനിങ്, വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ മൂഡ് മാറുന്നതിന് പറയും. ഇൻസുലിൻ അതുകൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ. ഇൻസുലിൻ RNAയുടെ തൊട്ട് മുകളിലത്തെ മെഡിസിൻ. അത് മോർണിംഗ് സിക്നസ് ആണ് പറയുന്നത്. മോർണിംഗ് സിക്നസ് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഒറ്റ ഇൻഡിക്കേഷൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ മോർണിംഗ് സിക്നസ്. ഇൻഫന്റൽ ഡയേറിയ, മോർണിംഗ് സിക്നസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. സാർ ഇതിന്റെയൊക്കെ സോഴ്സ് ഏത് ബുക്കാ സാറേ? ഈ പറഞ്ഞ മറ്റ് മെഡിസിന്റെ ഒക്കെ സോഴ്സ് ബുക്ക് ഒന്നും ഏത് നിർത്തതാണ്? അല്ല, അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ബുക്കില്ല. നമ്മൾ ഫാർമസിക്കാര് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനാണ്. നമ്മളെ അറിയാവുന്ന ചില ഇതുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ തന്നെ കിട്ടാവുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും തന്നെ കിട്ടും. നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഫാർമസിയിലൊന്നും കാണൂലേ ഡോക്ടറെ ഈ മെഡിസിൻ ഒന്നും? അറിയില്ല. നമ്മൾ ഈ മരുന്നിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതിന് എപ്പോഴല്ലേ പിന്നല്ലേ സാറ് പറയുമ്പോഴാണ് ഇത്രയും മരുന്നുകളൊക്കെ ഹോമിയോപ്പതിയിലുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത്. ഉള്ള കാര്യം പറയാല്ലോ. ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം, നിഗേലിയ സെറ്റൈവ. കരിഞ്ജീരകം അറിയാത്തവർക്ക് പുതിയ കരിഞ്ജീരകം അതിനെ കുറിച്ച് പറയണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ, BP, ഡയബറ്റിക്, ലിവർ ടോണിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആണ്, ആന്റിപയററ്റിക് ആണ്, ആന്റി ക്യാൻസറസ്, ഒരു ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ബ്രോങ്കോ ഡയലേറ്റർ ആണ്. ഹെപ്പാറ്റിക് ആൻഡ് റീനൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. സ്കിൻ ഡിസോർഡർ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രചാരത്തിൽ വരുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കരിഞ്ജീരകം. അറേബ്യൻ രാജ്യത്താണ് അതിന്റെ സോഴ്സ്. മരണമൊഴികെ എല്ലാത്തിനും പ്രതിവിധിയാണെന്നാണ് മുഹമ്മദ് നബി അങ്ങനെ ഒരു. കരിഞ്ജീരകം നമ്മള് നാച്ചുറലായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ കാച്ചാൻ ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ. ഡയബറ്റിക്കാർക്ക് വളരെ മറ്റു മരുന്നിനോടുകൂടി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാണ്. ഡയബറ്റിക്കിന്
കരിഞ്ജീരക ഓയിൽ കിട്ടും. ഓയിൽ ആ എണ്ണ ജലദോഷത്തിന് എപ്പോഴും ജലദോഷം വരുന്നതിനൊക്കെ കരിഞ്ജീരകം ഇട്ട് എണ്ണ കാച്ചി തേക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സൈനസൈറ്റിസിന് ആ സൈനസൈറ്റിസ് കുറച്ച് ചൂടാ അത് തണുപ്പ് കൂടുതലുള്ള തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാനോ എണ്ണ ചൂടാണെന്ന് അതിന്റെ ആക്ഷൻ. ഈ കരിഞ്ജീരകം അത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകും. അത് പുറത്തത് ഓപ്പൺ എയറിൽ വെച്ചാൽ അത് പെട്ടെന്ന് അത് കേടായി പോകും. അങ്ങനെ വളരെ അങ്ങനെ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന്. ഓയിൽ കുറച്ച് വില കൂടിയ ആണ്. കുറച്ച് സൈനസൈറ്റിസിനാണോ എണ്ണ തേക്കുന്നത്? അതേ മുടി ഇല്ല, സൈനസൈറ്റിസിനല്ല എണ്ണ തേക്കുന്ന മുടി പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. സൈനസിന് സ്മെൽ മണപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉണ്ട്. മൂക്കടപ്പൊക്കെ മാറാനായിട്ട് സൈനസൈറ്റിസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ദേവൻ ഡോക്ടർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സംസാരിച്ചോളൂ. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഒക്കെ നോക്കി. നമസ്കാരം. ദേവൻ ഡോക്ടറിനെ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്യും അടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെ വിട്ടു. എന്തേ? ദേവൻ ഡോക്ടറെ മാനേജ് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു. ദേവൻ ഡോക്ടർക്ക് മൈക്ക് ഞാൻ കൈമാറി. ഇല്ല, ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കാനായിട്ടായിരുന്നു. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഈ ആഞ്ചലിക്ക അർച്ചാഞ്ചലിക്ക നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച്, അതായത് രാമകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അദ്ദേഹം അത് സ്ട്രോക്കിനും ഈ ആർട്ടീരിയോസ്ക്ലീറോസിസിനൊക്കെ ആഞ്ചലിക്ക അർച്ചാഞ്ചലിക്ക ഇങ്ങനെ പല കേസുകളിലും അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു നല്ല അങ്ങനെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെ. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സംശയം, വേറൊരു സംശയം, ഈ നമ്മൾ ഈ കരിഞ്ജീരകത്തിന്റെ കാര്യം, കരിഞ്ജീരകം ചൂടാണ്. കരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ച് ഡയബറ്റീസിന് കഴിക്കാറുണ്ട്. വെള്ളത്തിൽ കലച്ച് രാവിലെ വെറും വയറ്റിലൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും ഈ ഡയബറ്റീസ് നന്നായിട്ട് കുറയാറുണ്ട്. പിന്നെ അരിയാറും ജീരകം 4 എന്ന് പറയല, അപ്പൊ അത് ചേർത്തിട്ടാണ് സാധാരണ സൂപ്പിന് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. അത് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ നമ്മള് മൃതസഞ്ജീവനി എന്ന് പറഞ്ഞ് പണ്ട് ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോ സെലാദിനെല്ല ബ്രയോപ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെഡിസിൻ ആണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഇതും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ? എനിക്കത് അങ്ങനെയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സസ്യമുണ്ട്. മൃതസഞ്ജീവനി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, സഞ്ജീവനി എന്നേ പറഞ്ഞു. രണ്ടാണ് പുരാണത്തിൽ ഹിസ്റ്ററികളിൽ പറയുന്ന സഞ്ജീവനിയാണെന്നുള്ള ഹിമാലയത്തിൽ മാത്രം അത് കിട്ടാനുള്ളൂ എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഇതിൽ പറയുന്നത്. ബാക്കി അതിന് ഒരു പ്രത്യേക പർവ്വതമുണ്ട്, ഏതാ മേഷപർവ്വതം. രണ്ട് പുരാണത്തിൽ അല്ല, സഞ്ജീവനിയും മൃതസഞ്ജീവനിയും ഒരേ ഇതിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നത്. സഞ്ജീവനി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് 4 പുരാണത്തിൽ 4 എണ്ണം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതല്ല, ഈ മൃതസഞ്ജീവനി 4 ഇതാണ്, 4 എണ്ണം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയണത്. പക്ഷെ ഈ മൃതസഞ്ജീവനി ഇങ്ങനെ സാധനം കിട്ടുന്നതാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു പേരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പേരുണ്ടോ? രുദ്രവഞ്ചിയാല് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയാണ് പറയണത്. ഇപ്പൊ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആരോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സല്ലാജനല്ലാന്ന് ആ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. എനിക്കറിയില്ല. രുദ്രവഞ്ചിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാലും ഞാനത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുമില്ല, അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല. രുദ്രവന്തിയാണല്ലേ? രുദ്രവന്തിയാണ് ഡോക്ടറെ. മറ്റൊരു വഞ്ചി അത് ഹിമാലയ അവിടെ മാത്രം കിട്ടുന്ന, അത് വേറൊരെണ്ണോ? അതിന് പേര് കാർപ്പാറിസ് മുന്നീന്നൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട്. CAPPRIS കാപ്പാരിസ്. അതല്ല, എനിക്ക് ദേവൻ ഡോക്ടർ വേറെ. അത് ഞാൻ രുദ്രവന്തിക്ക് വേറെ പേരും കൂടെ പറഞ്ഞാണ് കാപ്പാരിസ് MOONI എന്നൊരു പേരും കൂടെ പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മളെ കുറുപ്പ് സാർ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറുപ്പ് സാർ പറഞ്ഞു നിർത്തിക്കോട്ടെ. എല്ലാവരും വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഇനിയും ഇത്തരം അപൂർവ ഔഷധങ്ങളുമായിട്ട് വരിക. ഇനി അപൂർവങ്ങളൊക്കെ തീർന്ന് സ്റ്റോക്കൊക്കെ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോഴും പുതിയ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് സാറേ. അപ്പൊ ഒന്നേ തുടങ്ങാം. നീലക്കൊടുവേലി ഇന്ന് വല്ല മരുന്നുണ്ടോ? അത് പ്ലംബാഗോ അല്ലേ? പ്ലംബാഗോ അങ്ങനെ പറയണേ.
പക്ഷെ പ്ലംബാഗോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നീലക്കടുവേലി ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാൽ എതിരെ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ സസ്യം പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ പറയും. പറയുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. പറഞ്ഞാൽ റീ അടിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഞാൻ പോലും ഓർത്തിരിക്കുന്നില്ല. പഴയ റിവൈസ് ചെയ്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോന്നെടുത്ത് പറയേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ പഴയ 2 കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞത് തനിയാവർത്തനം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അന്നുള്ളവരല്ല കൂടുതലും ഇപ്പൊ ഉള്ളത് സാർ. അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിലും മറന്നു, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ നല്ലതായിരിക്കും. എല്ലാവരും പ്രായമൊക്കെ ഉള്ളവരല്ലേ. ഇതിലിപ്പോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും കൂടുതൽ നല്ല ഡെയിലി പ്രാക്ടീസിൽ ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഉപകരിക്കും. ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാറേ. സംസാരിച്ചോളൂ. ഞാൻ ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചു. ഡോക്ടർ രാജൻ, ഈ പിന്നെ ഈ കരിഞ്ജീരകത്തിന് ഗർഭിണികൾക്ക് അധികം കൊടുക്കരുത്. കാരണം ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയതിൽ കണ്ടത്, ഞാനും അത് ശ്രദ്ധിച്ചു. എന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂട്രസിന് കൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയതാ ഈ ഡെലിവറി ടൈമിൽ. കാരണം എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊരു പിന്നെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലുള്ള ഒരു നേഴ്സിംഗ് കോളേജ് തുടങ്ങിയ ഒരു വല്യമ്മ ഉണ്ടാകും. അവർ ഗർഭിണികൾ വന്നാൽ ഉടനെ വയറെ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കരിഞ്ജീരകം, അതിന് കാലാജീരകം എന്നാ കന്നഡയിൽ പറയുന്നത്, കാലാജീരകം കഴിച്ചു ഇല്ലേന്ന് ചോദിക്കും. വയറെ പിടിച്ചു നോക്കിയിട്ട്, വയറെ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട്. അന്നേരം ഈ വയറൊക്കെ ഒരുമാതിരി സ്റ്റിഫാകും. അന്നേരം പറയും ഇനി മേലെ കഴിച്ചേക്കരുതെന്ന് പറയും. പിന്നെ ഡെലിവറിക്ക് അതിന് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകും, കൺട്രാക്ഷൻസിനൊക്കെ. അങ്ങനെ ഒരു ഈ കരിഞ്ജീരകത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്, ഗർഭിണികൾക്കും കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയും. അതൊരു കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇത് ചിലർ അറിയാതെ ഇതങ്ങ് കഴിക്കും, ഗർഭിണികൾക്കും. അന്നേരം ചില കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിലുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പുതിയ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ചില ബാഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചിലർ അതങ്ങ് കഴിക്കുന്നത്. എനിക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് കർണാടകത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കഴിക്കും, ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ. ഈ യൂട്രസ് ഓൾഡ് സ്റ്റേജിൽ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനും ദൂഷ്യവശങ്ങളുണ്ട്. ഡെലിവറി സമയത്ത് യൂട്രസ് കണ്ടാക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കും. അത് അനുഭവത്തിൽ കൂടെ തെളിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഞാനിവിടുത്തെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞ കരിഞ്ജീരകം പറഞ്ഞപ്പം ഞാനതങ്ങ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു വിവരം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അതെന്തായാലും നന്നായി സാറേ. അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും. അല്ല, അതെല്ലാം മരുന്ന് ഗർഭിണികൾ പൊതുവേ അല്ല ഏത് മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ മരുന്നല്ല, ഏത് മരുന്ന്. നമ്മളെ മരവുട്ടി പല കേസുകളിലും ഇതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് വന്നപ്പം ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ്. നമുക്ക് അത് ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തിയത് നന്നായി. അത് ആവശ്യമുണ്ടോ? ഞാനത് നമ്മൾ അത്ഭുതത്തോട് കാണേണ്ടത് ഈ മരവുട്ടി ഈ ഓയില് IV കൊടുത്തുന്ന ചികിത്സിക്കുന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് വളരെ അത്ഭുതത്തോടെയാണ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഇപ്പോഴും അതിന് സ്മാരകമായിട്ട് കോഴിക്കോട് കുഷ്ഠരോഗ ആശുപത്രിയിൽ അതിന് മരങ്ങളും 10-50 മരം ഉണ്ടായിരുന്ന പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ 1-2 ഉള്ളുന്നത്. മരുന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ വന്ന വളർച്ചയുടെ ഫലമായിട്ട് അതൊക്കെ കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയി. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ഇനി നന്ദി കുറുപ്പ് സാറേ. ഇനി ഇതുപോലെ രാജൻ ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ് ഒക്കെ നന്നായിരിക്കുന്നു. പുതിയ കാര്യം ഇതൊക്കെ പല ബുക്കുകളിൽ പല സോഴ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തെങ്കിലേ ഇതൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ചുമ്മാ നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുകയില്ല. പല പരിപാടികളിൽ പല അനുഭവത്തിൽ കൂടെ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയതൊക്കെ തെരഞ്ഞ് പുതിയ സംഗതികളൊക്കെ. എനിക്കുള്ള ഒരു സംശയം, ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണോ എന്നുള്ള സംശയം. അവൈലബിൾ ഉള്ള മരുന്ന് തന്നെയാണ്. അതാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വിൽമർ ഷാബ് SBL സെന്റ് ജോർജ് ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ അതും കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയാറുള്ളത്. അവൈലബിൾ മരുന്ന് മാത്രമേ. ആ മരുന്ന് കമ്പനിക്കാരുടെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട് അവരുടെ കാറ്റലോഗില്. സോഴ്സ് കൂടെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും. ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൺഫർമേറ്ററി ആയിട്ട് വീണ്ടും നോക്കാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ സൗകര്യം കിട്ടും. ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ പോഷിക്കുന്നത്. പുതിയ ഇപ്പം പിന്നെ പല മൂത്രങ്ങളും പല പിന്നെ ഈ ഇതുകളും സ്റ്റൂളും മോഷനും ഒക്കെ പലതിൻ്റെയും മെഡിസിൻ ആക്കിയ സ്ഥിതിക്ക്
എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാമല്ലോ, ലോകത്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ ആക്കാം. അന്നേരം ഇതൊക്കെ ഒരു പുതിയ സോഴ്സാണ്. കാലക്രമേണ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായി വരും തലമുറകളൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം പ്രയോജനകരമാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ വരട്ടെ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും, ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നവർക്കും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞവർക്കും ഇത് മോഡറേറ്റ് ചെയ്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു നന്ദി ഇൻ ബിഹാഫ് ഓഫ് IFH പേരിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ഗുഡ് നൈറ്റ്, താങ്ക് യു വൺ ആൻഡ് ഓൾ, ബൈ ബൈ. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ശ്രീധരക്കുറുപ്പ് സാർ ഇനി ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പറയാൻ കാണും. അപ്പൊ അത് ഇനിയും പറയുക, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് ഞാൻ ഒന്നേരം ഞാൻ ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയില്ല, പറയാവുന്ന ഇനിയും ആവാനായുള്ള അസ്ത്രങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാണ്. എന്റെ ഒരു പുതിയ മിഷൻ, പുതിയതല്ല പഴയതാണ്, അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പുതുക്കുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പഠിക്കുക, പഠിപ്പിക്കുക, ആനന്ദിക്കുക, അല്ലെ അറിവ് നേടുക, അറിയിക്കുക, ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ്. അന്നേരം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, ദിവസം വായിക്കും. പണ്ടൊക്കെ പുസ്തകം മേടിച്ച് വെക്കത്തേ ഉള്ളൂ, നേരം ഇല്ലായിരുന്നു നോക്കാൻ. ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ നേരമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഉടനെ ഓർഗണോണോ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കും. മെറ്റാമെഡിക്കായി പറഞ്ഞതൊക്കെ ഈ പറയുന്നവരെല്ലാം പറയുന്നതാണോ എന്ന്, ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കും. ഇതിനൊക്കെ നേരമുണ്ട്, പണ്ട് ഇതിനൊന്നും നേരമില്ലായിരുന്നു. അല്ല, എന്തായാലും ഈ 75-ാം വയസ്സിലും പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി വർഷത്തിലും ഇത്രയധികം പ്രൊഫഷണലിസം ഓരോ തവണയും സാറ് പുസ്തകമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടാണ് ഇന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇന്ന പേജിൽ ഇത്ര പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു അപൂർവ ഫിനോമിനാണ്, പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. സാറിന്റെ വ്യക്തിപരമായ എന്ത് അസൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്ര ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഒരുപക്ഷെ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ആയുർവേദത്തിലേ കാണുള്ളൂ. എന്നെക്കാട്ടിൽ അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. നമുക്ക് അറിയാൻ മേലാത്തതാണ് കൂടുതൽ. അറിയാവുന്ന ഒരു ഇച്ചിരി വല്ലതും ഉണ്ടെന്നുണ്ട്, അറിയാൻ മേലെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അറിയാവുന്ന ഓണം പോലെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടതേ ഉള്ളൂ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ല സാറും ഇത്രയും ഒരുപാട് തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടെന്നറിയാം. അടുത്ത സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് വരെ സാറിന് ഓരോ പല കൺസൾട്ടേഷനും ഉള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് ആ തിരക്കിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സാർ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ഷീണമായിട്ട് ഇരിക്കാതെ ആക്റ്റീവായിട്ട് IFPH ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുകയും എല്ലാത്തിനും അഭിപ്രായം പറയുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ ഒരു മനസ്സും അർപ്പണ ബോധവും ഒക്കെ നമ്മള് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നത്. അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല, അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് IFPH എന്നെ ഇത്രയും വളർത്തിയത്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോരുത്തർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നൊക്കെ കണ്ടപ്പം എനിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഞാൻ പലതും കണ്ട് പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പഠിക്കുകയും പഠിക്കുന്ന കൂട്ടല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പഠിപ്പിക്കാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഇത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടേ ഒരു പുറത്തിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്താ ചോദിക്കുന്നത്, ആരെന്താ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമുക്ക് ചുമ്മാ കേട്ടിരിക്കാൻ പഠിക്കാൻ, പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി. ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യും, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യും, കമ്പാരറ്റീവ് മെറ്റാമെഡിക്ക പഠിക്കും, പല പല റപ്പട്ടികൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. ഇതൊക്കെ ഈ IFPH വന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഞാൻ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താങ്ക്സ് പറയുന്നത് കൊറോണയെയും ആ ഡോക്ടറുടെ പേരെന്നാ സൂൾപിക്കറാണ്. അയാളെയാണ് കൂടുതൽ നന്ദി പറയുന്നത്. അതില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും വരികയില്ല, IFPH വരികയില്ല, നമുക്ക് ഇത്ര ഒരു നല്ലൊരു പുറം വരികയില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്നതിലും ആട്ടെ, X or Y or Z, അയാൾ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും ഇത്രയൊന്നും സ്ട്രോങ് ആകത്തില്ല. ഈ IFPH വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പലരുടെയും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്, പണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളും ഇപ്പോൾ ആയിട്ട് ഡാബോന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതായത് എക്സ്പീരിയൻസ് മേക്സ് ദി മാൻ പെർഫെക്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറോടൊക്കെ മെഡിസിനോടെല്ലാം എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ്, എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു കേസാണെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് അവർക്കുള്ള അറിവ് വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കണം. എന്നാലും നമ്മൾ ഡെയിലി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. ഇപ്പോഴത്തെ ഡോക്ടർ രമാദേവി അമ്പാടിയുടെ മകളെ ആശ എന്തുതന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും പറ്റും. നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈയിടെ ഒരു അധികം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയെ കുറിച്ചൊരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് എത്ര നന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ഓരോരുത്തരും വരണം. ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രായമായി, ഇനിയും അടുത്ത
59 ആയുള്ളൂ. 1 മിനിറ്റ് കൂടെ. ഒരു മിനിറ്റ്. അത് സാറിന് രാജൻ സാറിന് നന്ദി പറയാനുള്ള സമയമാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരുപാട് വെറൈറ്റി നമ്മള് പലരും കേൾക്കാത്ത, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത പല മരുന്നുകളും സാറ് നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തി. ഇന്നും ഒരു നീണ്ട ഒരു കുറച്ച് നമ്മളാരും കേൾക്കാത്ത തന്നെ കുറച്ച് മരുന്നുകൾ വീണ്ടും നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തി. അത് സാറ് വളരെ സ്ട്രെയിൻ എടുത്തായിരിക്കും ഈ മരുന്നുകളെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് ഈ മരുന്നുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ സാറിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി IFPHന്റെ പേരിലും എന്റെ സ്വന്തം പേരിലും സാറിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നന്ദി സാർ. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഈ ഇത്രയും നേരം ഈ IFPHന്റെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ബഹുമാനീയരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികൾക്കും സ്റ്റുഡൻസിനും എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.